Xin được chào mừng các vị đại biểu, các vị khách quý đã tới tham dự hội thảo quốc tế Cảm xúc kiến tạo trải nghiệm ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt ban tổ chức, Lely xin được gửi lời chào trân trọng nhất và lời cảm ơn tới tất cả các quý vị đại biểu đã có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Và xin chúc cho chương trình hội thảo quốc tế với chủ đề Cảm xúc kiến tạo trải nghiệm ngày hôm nay thành công, tốt đẹp, rực rỡ. Kính thưa quý vị, gia tăng trải nghiệm khách hàng đã trở thành một xu thế tất yếu để doanh nghiệp phát triển bền vững, là một trong những ngân hàng tiên phong trong cải thiện dịch vụ khách hàng vì sự phát triển của đất nước, vì lợi ích của khách hàng và cũng nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong tháng 12, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội đã tổ chức chương trình Cảm xúc kiến tạo trải nghiệm nhằm lan tỏa bí quyết và kết nối những bài học về chăm sóc khách hàng thực tiễn từ những chuyên gia hàng đầu thế giới. Căn cứ định hướng trở thành tập đoàn tài chính dẫn đầu về khả năng phục vụ khách hàng, trải nghiệm dịch vụ, chăm sóc khách hàng xuất sắc nhất và căn cứ trên thực trạng chất lượng dịch vụ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, thông qua kết quả báo cáo khách hàng bí mật năm 2023, hội thảo trải nghiệm khách hàng với chủ đề Cảm xúc kiến tạo trải nghiệm ngày hôm nay với diễn giả giáo sư Low Carbon, người được coi là cha đẻ của phong trào quản lý trải nghiệm. MBA sẽ có những góc nhìn tổng quan về trải nghiệm khách hàng xưa và nay, những dấu hiệu tác động đến cảm xúc, thái độ, hành vi khách hàng và một số case study về việc thêm yếu tố cảm xúc vào thiết kế trải nghiệm khách hàng. Hội thảo nhằm mang lại kinh nghiệm thực tiễn từ chuyên gia hàng đầu thế giới về trải nghiệm khách hàng. Trước hết, ban tổ chức xin được gửi lời cảm ơn tới các vị đại biểu, các vị khách quý đã tham dự chương trình ngày hôm nay. Về phía khách mời, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và chào mừng ông Low Carbon, người sáng lập, chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty Experience Engineering. Vâng, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Huy Bình, tổng giám đốc công ty Soipro. Xin được trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào đón bà Lê Thị Thương, phó tổng giám đốc công ty Soipro. Về phía MB, xin được trân trọng giới thiệu ông Phạm Như Ánh, tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. Xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Xuân Vũ, thành viên ban điều hành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. Xin được trân trọng giới thiệu bà Trần Thị Bảo Quế, thành viên ban điều hành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. Xin được trân trọng giới thiệu ông Vũ Hồng Phú, thành viên ban điều hành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Xuân Học, thành viên ban điều hành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. Xin được trân trọng giới thiệu ông Chu Hồng Kiên, tổng giám đốc MB Capital. Xin được trân trọng giới thiệu ông Chu Hải Công, Chánh Văn phòng CEO. Xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Mạnh Đồng, thành viên ban chủ bị dự án S600. Xin được trân trọng giới thiệu ông Kim Tuấn Anh, thành viên ban chủ bị dự án S600. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn sự tham gia của các lãnh đạo khối, ban trung tâm HO, lãnh đạo dự án S600, công ty thành viên cùng toàn thể cán bộ quản lý Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Xin được chúc hội thảo sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. Và tiếp theo, để mở rộng chương trình hội thảo, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời ông Phạm Như Ánh, tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội sẽ lên sân khấu có đôi lời chia sẻ. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa giáo sư Low Carbon, kính thưa các anh chị ở Soipro cùng toàn thể các bộ nhân viên MB tham dự hội thảo ngày hôm nay. Thì lời đầu tiên thay mặt cho ban lãnh đạo của MB xin cảm ơn giáo sư đã đi từ Mỹ sang Việt Nam để có một cái buổi hội thảo trao đổi kinh nghiệm giúp cho các bộ nhân viên MB nâng cao khả năng thiết kế các trải nghiệm để phục vụ cho khách hàng. Cảm ơn Soipro cũng đã hỗ trợ MB mời giáo sư và
đồng hành tổ chức cái chương trình sáng hôm nay đối với MB chúng ta. Như các anh chị đã biết thì chúng ta cũng đang dịch chuyển dần về ngân hàng số và tập đoàn tài chính dẫn đầu. Như vậy thì đến một lúc nào đấy các cái điểm chạm của chúng ta sẽ không còn, và tiếp xúc giữa người với người, giữa các bộ nhân viên MD với khách hàng không còn nữa, và tất cả nó sẽ được thực hiện trên nền tảng. Và khi mà con người không tiếp xúc được với khách hàng thì các cái trải nghiệm, các cái cảm xúc trên cái nền tảng nó chỉ quyết định việc thành công của chúng ta đối với thu hút khách hàng và phục vụ khách hàng. Sáng hôm nay chúng ta sẽ nói nhiều về cảm xúc, trải nghiệm khách hàng, và giáo sư cũng sẽ chia sẻ các bài học, kinh nghiệm thực tiễn và các lý thuyết. Thì giáo sư để giúp chúng ta có một cái góc nhìn và có những kiến thức mới. Chúng ta có một buổi sáng để trao đổi các việc này. Thì sau khi giáo sư trao đổi thì các anh chị sẽ có một khoảng thời gian để trao đổi trực tiếp với giáo sư. Thì tôi cũng đề nghị là tất cả chúng ta sáng nay dành thời gian để trao đổi, lắng nghe giáo sư một cách nghiêm túc, và các anh chị cũng phát huy tinh thần 1688 của MB, đặt các câu hỏi với giáo sư để làm rõ các cái điểm chúng ta cần quan tâm, các vấn đề về trải nghiệm của khách hàng tại MB. Hy vọng là buổi sáng này sẽ mang lại nhiều giá trị bổ ích cho tất cả các anh chị. Nói đây một lần nữa xin cảm ơn giáo sư đã đến và chia sẻ với MB. Kính chúc giáo sư sức khỏe, hạnh phúc và có một cái trải nghiệm tại Việt Nam cũng như là trải nghiệm tại MB với các cái kỷ niệm đẹp tại Việt Nam và MB. Xin cảm ơn giáo sư. Vâng, ban tổ chức xin được cảm ơn những lời chia sẻ vừa rồi của ông Phạm Như Ánh, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. Và đúng như vậy, trong một buổi sáng ngày hôm nay thì trong buổi hưởng cúng này, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc đầy cảm hứng về trải nghiệm khách hàng. Ngày hôm nay, hội thảo sẽ không nói đến việc gia tăng trải nghiệm khách hàng như một khái niệm trừu tượng, mà thay vào đó chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bí quyết và những ví dụ rất cụ thể cho hoạt động thực tiễn của chúng ta từ kinh nghiệm của chuyên gia hàng đầu. Và chúng ta sẽ cùng chào đón vị giáo sư đến từ bang Michigan, ông Lou Kagan. Ông Lou Kagan được coi là cha đẻ của phong trào quản lý trải nghiệm. Ông là người sáng lập, chủ tịch và giám đốc của công ty Experience Engineering, một công ty tư vấn có trụ sở tại Minneapolis, chuyên tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng, nhân viên và các bên liên quan. Ông từng là giảng viên tại IBM Advanced Business và đã giảng dạy nhiều tổ chức uy tín trên thế giới như trường đại học Columbia, đại học Boston và trường kinh doanh Harvard. Và trước khi diễn giả khách mời của chúng ta chia sẻ về chủ đề trải nghiệm khách hàng, xin trân trọng kính mời ông Lou Kagan, Tổng Giám đốc công ty Experience Engineering, và ông Nguyễn Huy Bình, Tổng Giám đốc công ty Cypro sẽ lên sân khấu để nhận món quà kỷ niệm từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Phạm Như Ánh, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội sẽ lên sân khấu để tặng món quà lưu niệm tới giáo sư Lou Kagan và ông Nguyễn Huy Bình. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng gửi tặng những món quà và bó hoa tươi thắm tới giáo sư Lou Kagan và ông Nguyễn Huy Bình, Tổng Giám đốc Cypro. Vâng, xin mời khán trường chúng ta sẽ có thể dành một tràng pháo tay thật lớn để gửi lời cảm ơn tới giáo sư Lou Kagan, người đã cất công bay từ Mỹ sang, đúng không ạ? Và gửi lời cảm ơn tới ông Nguyễn Huy Bình, Giám đốc công ty Cypro đã kết nối để Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội có cơ hội được gặp giáo sư Lou Kagan trong ngày hôm nay. Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới ông Phạm Như Ánh, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội đã lên sân khấu để trao quà tặng và hoa tới các vị khách mời của chúng ta. Xin trân trọng cảm ơn ông. Và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chia sẻ của ông Lou Kagan, Tổng Giám đốc công ty Experience Engineering với chủ đề Cảm xúc kiến tạo trải nghiệm ngày hôm nay. Thank you very much. I didn't realize I got up at the wrong time. It's hard to start out making a mistake first.
think I was just so excited to be here and to share with you the great opportunity that exists in the world of customer experience management. Oh. Is that better? Can you hear me well in the back? Excellent, thank you. It's such an honor to be with all of you. The wonderful work that you've done so far was discussed this morning at breakfast. You've done a phenomenal job. Your growth is incredible. I'm so excited to be here as part of what your future is, to grow even more and make a difference in the lives of your customers. It's the meaning that all of us look for in our work, is what's the value that we create for our customers. What I'm going to do is break our talk here today into 3 different parts. We'll be looking at customer experience, the past in terms of what customer experience began. What are the roots of what customer experience is about? And where are we today? But most importantly, what is represented in the future for customer experience in terms of the difference that it can make in accelerating growth for organizations, in understanding consumer behavior. The second part will get into the science of experience management. And I think what we have to come to understand is that experience is human. It happens to us every day. We cannot not have an experience. Our lives are filled with a series of experiences. Our relationships with one another are experiences. So understanding human behavior and how we process an experience leads to the ability to create distinctive economic value for an organization that can create those bonds with customers that bring them back again and again. So the check that I'd like to do now is just, am I talking too fast or am I okay? Thank you. I just want to be sure that I don't rush through. The third piece is a construct and a thought around an experience motif. And an experience motif is the golden key to touching another person's soul and their heart in the experiences that we have. And it is literally understanding unconsciously what other people need and desire, things that we don't even know ourselves about what we desire. And how do we systematically in an organization create the experiences that bond customers? So the very first thing that I would like to set out is back almost 50 or 60 years ago, there were academic writers that were talking about the fact that people don't just buy products. They don't just buy services or use services. What they're actually getting is the experience that comes with that. And as organizations, the industrial age built a product mentality that was built around features and benefits, but didn't understand the emotions involved
in an experience. So the evolution of thinking about how we've evolved economic value, if we think of a coffee bean and what a coffee bean is worth that's grown and what someone would charge for that coffee bean, that's a commodity, and it's a commodity price. If we take that coffee bean and grind it, we've added value to it. So we're buying that ground coffee, elevated it from a commodity to a product. Now if we take a little bit of that coffee and we add water, we're now charging maybe $2 or $1 US for that cup of coffee. And we've elevated that with the service that we provide. Then we become Starbucks. And we create an experience around the coffee. And the average cup of coffee at Starbucks, because of the whole experience that comes with it, is much greater. The cup of coffee that we buy in a coffee shop with its environment creates that experience that comes with it. So we've moved out of the industrial age into this age of experience. This age of experience is so powerful in terms of creating economic value. So the basis of my talk today is literally the distinction and the power of moving out of industrial age thinking into the age of experience. That's what I'm so excited to share. One of the greatest things that has happened is that I've been doing this many, many years and basically talking about experience management in this way. And to see Michigan State University create the very first master's program in a Master's of Science in Experience Management. And you'll notice it isn't just customer experience, it's experience management, which includes employees, because we cannot avoid having an experience. So let's take a look at an automobile. So what was so powerful for me was in the early days of having this vision of being able to emotionally connect with people led to the creation of experience engineering. From a very sketchy idea to a formulated methodology and set of tools that are quite distinctive, and a very distinctive perspective in creating economic value. So when we look at the world of experience management, the power of what experience engineering did was the very, very first company that was solely dedicated to experience management. And my title as CEO was actually Chief Experience Officer, probably the first person to ever hold that title, and yet we see it used. But my feeling is that senior management, the CEO of an organization, is truly the Chief Experience Officer. It's aligning an organization to create experiences that create value. And in this era of experience management, understanding the value we can create in directing an organization, and that's why I'm so thrilled with our discussions this morning, and setting that target, that heading, knowing what a difference experiences will make in the growth and velocity of the growth
of your organization. I couldn't be more thrilled to be here with you. It was a vision that I had a long time ago, and suddenly, if you do a search on customer experience, there are billions of hits on Google. I never dreamed that day would come. So being here with you, representing Michigan State and Michigan State University's master's program is one of the greatest honors I could have. It's a recognition of the vision that we had years ago. You cannot not have an experience. It's a question of how managed or haphazard that experience is. This is a Tesla automobile, one of the big sellers in the US right now, probably the leading electric car being sold in the United States. Inside this car is a little button that you push, and it's called a Tesla Dance. Now, my son is in his 30s, and we rented this vehicle in San Francisco. And my son said, "Dad, I've got to show you what this car does." And I'm like, "We've been driving around all day. We've plugged it in. What else can the car do?" He said, "Just wait." So we pull into this dark parking lot where we thought there was no one around. There were high-rise apartment buildings nearby. Thôi, hãy được điều hòa dây dây để điện không sóng. Cái lúc nãy nó thôi thôi thôi. Quảng cáo cho ô tô. Quảng cáo xem có vợ chưa. Ô tô Tesla. What is so amazing is technology created. My son and I are standing in that parking lot, and suddenly, from apartments that were on this side and on that side, people are clapping because they came outside to their windows and came out on porches because they could hear this car doing this. Technology enabled this vehicle to create a very special place in my heart. It turned it into something different. It was no longer an electric car. It was like, my God, this is incredible. Now, how often would you push that button?
But the idea that technology could enable distinguishing a product with an experience was absolutely unbelievable. So the thought of how we turn technology into memorable imprinting in terms of clues and signals is a big part of what the future is about. Now, when we talk about experiences, we look at the stakeholders' experience, which would be the holding company, the corporate element, the experience for employees, and the experience for our customers. And it really requires synchronizing all of those elements in an experience that are a set of well-orchestrated clues or signals, and we'll talk about what those clues and signals are in a moment, with both customers, employees, and stakeholders. It's the value profit chain. What has been demonstrated time after time is that the employee experience has great impact on customer experience, and the two are intertwined. And realizing that we can orchestrate and manage those emotional bonds to those experiences becomes fundamental. So where did I start, and how did I end up getting involved in customer experience management? How many are familiar with Disney and the Disney organization? If you can raise your hands. And Disney is a park. And I had this great opportunity to be working with Disney a long time ago, a long time ago. And this is Spaceship Earth, which is a piece of what the Disney attraction is in Orlando, Florida. It was under construction at the time. This is just a patch of grass. You can see that Spaceship Earth behind us isn't even completed at that time. And I'm in a photograph here, and being there, I was struck by lightning. I will never, ever be the same. It changed my life forever. Now, I've changed in many ways. I don't have dark hair any longer, and I don't have as much hair any longer. But it changed my life in such a dynamic way in terms of how I see the world. Because at Disney, they're extraordinarily clued in. And earlier in my career, I was a newspaperman, a reporter, and I got to interview a gentleman named George McGinnis that was the last Imagineer that was hired by Walt Disney. George just passed away about 2 years ago. But he designed the People Movers at Disney, using magnets to move it forward. So Disney was always known for taking technology and turning technology into a distinctive experience. Audio animatronics, which were literally figures of presidents that could actually walk on stage and speak. And the use of technology to create experiences goes all the way back to the 50s with Disney, in terms of how do I humanize and create and use technology to create more distinctive experiences. So it wasn't just technology, it was simple things. A popsicle or ice cream bar. In Florida, it melts at a different temperature than it would in Minneapolis, Minnesota, which is where my home is. And in the winter, we reach 19 to 21 degrees minus in Fahrenheit. It gets very cold. There, we don't have to do much to worry about an ice cream bar. But at Disney, they were so concerned about the effect of a melting ice cream bar in a child's hands that they engineered and timed what temperature it would have to be at, what the average amount of time of eating the popsicle would be so it would not melt in a child's hands.
Now, it's tough on a child, it's even more difficult for parents dealing with a melting popsicle. So the ability to understand what temperature that actually would begin to melt at and engineer the experience of holding a popsicle and understanding the impact emotionally of a melting popsicle is what was so powerful in terms of things that I learned working with them. The scent of chocolate chip cookies are pumped out onto Main Street. And it's a scent that is a very comforting scent, almost, I'm a pastry addict, I believe. I love pastries, and the smell of something baking is just really incredible. And it creates this feeling of comfort. Main Street at Disney is designed in such a way that as you come in the morning, I'm excited about getting into this, so I'm going to tuck my jacket here so I can really move around. Lên lấy áo cho What bác. becomes so powerful about Disney is that they use what is called a forced perspective or a Hollywood perspective, and that the way that it looks when you come in the morning is that the experience goes on forever and ever. And that perspective of it looking like it goes on forever and ever is so powerful in the morning. And at night, when they have fireworks at the castle, it looks like a short walk out of the park because you've been walking all day, your feet are swollen, your legs are tired. But to be inside the head of the customer and knowing what the customer desires feeling and creating that emotion and that feeling is extraordinarily powerful. What Disney also knew is they've got souvenir shops spread throughout, but they knew that when you're leaving the park, you're going to want to have something to remember this incredible experience with. And so the gift shop that's located on Main Street, which is where the main exit is, moves 85% of the souvenirs that come out of Disney because they knew exactly where to place it based on people's emotions and desires. The engineering behind the experience is so powerful when we begin to understand what people desire and understand human behavior. So as we look at what we can learn from Disney, he was a cartoonist. And as a cartoonist, you have 4 frames to create a connection with little drawings, little clues to create a feeling, an emotion, a connection. It was that mindset in terms of understanding the power of those little boxes that have clues embedded in it that create a connection that was the magic behind his thinking. In movies that he made, there were thousands of frames. And in a park, millions of frames and clues to be embedded. So it's the power of thinking about the detail, the little pieces that comprise an experience, the atomic structure of experiences. And it's when they come together that they create that whole experience that we identify with an organization and the impression the organization has made on us. So I usually will ask, who
is a modern day Disney. Who is a modern day Disney? Well, I think that the modern day Disney was actually Steve Jobs. Steve Jobs with Apple. It's not by coincidence that at the time of his death, he was the largest single shareholder in the Disney Corporation. It's not by coincidence that when he came back, or when he left Apple for the first time and started Next Computer, the first hire he made was a Disney Imagineer. How many of you have purchased an Apple product and still have the packaging? It's okay to confess. My question is usually, why do we keep trash? It is the emotion that we had and the connection to that moment of opening that package. Every element of that package is timed by Apple, with pauses so that we can take in what that packaging is about as we unwrap it, and then we want to hold it as recollection. Now, I happen to be an early adopter and purchase a lot of Apple products. And my wife said, "Why are you holding on to all of these boxes?" And I had to create an alibi. I had to make up a reason, and I said, I might have to send this back for repairs or something. I had to come up with a reason that was emotional, but I had to make sense for my wife. When the iPad came out, my wife and I were watching TV, and I said, I've got an iPhone, I've got an Apple computer. What in the world do I need an iPad for? I go to the store, and I pick this thing up, and I'm like, I've got to have this. This feels so fantastic. And I'm like, oh, I've got reward points that I can use, $80 worth of US dollars worth of reward points. And I created this alibi in my head that I can get this. Little did I know that it was going to be $800. I get home, and my wife says to me, I thought you said this was the dumbest thing created. And I said, yeah, but I had reward points for it. I created a whole intellectual reason for the purchase. And that's what we do in purchases that we make in loyalty to companies, is we create intellectual alibis. So this is work that was done by Jim Haskett and Earl Sasser at Harvard Business School. And it's basically the hierarchy of consumer behavior and customer behavior. That there are satisfied customers, there are loyal customers, there are committed customers, there are customers that are like apostles that go out and tell other people about experiences that they've had. And at the top, there's this sense of ownership. It's like, don't mess with my company. One of the great American companies that sells motorcycles is Harley Davidson. Any of you heard of Harley Davidson? It's a brand that people actually tattoo. And when I would do a talk, I would always talk about Harley and ask the audience if anyone had a tattoo, and I would pull out a $100 bill and say, if anyone can show me a tattoo for their company, I'll give you the $100. The only time I lost that bet was with an agricultural manufacturer in the US called John Deere, and we'll talk a little more about that. I asked that same question, and I thought no one would have a tattoo. Well, there were 3 people with tattoos.
And I learned that John Deere, on gravestones, people will actually put the logo of a John Deere tractor on their tombstone. An eternal bond. That's that sense of ownership. It's part of my life. It's vital to me. So what creates that? And I believe that this is the huge shift that we're going to see. You see, in brand, it was literally about the product. How do we identify a product? And then what we did is added service to that. But what becomes huge in the world of experience management is how we cause our customers to feel about themselves, which in turn is how they begin to feel about the company. We're so worried. It's human nature to worry about how people feel about you. Cái này là giải thích cho mọi người về dịch vụ. It's human nature. We want to be Đọc like. cái này thì mình đến hiểu hơn là So we cái take that so sánh của same Việt Nam. feeling in the industrial age as we build products and add services and say, Dịch vụ là do cái you đối like xử, me? Do you really like me? trải nghiệm là cảm xúc của But the key to being liked is how you cause the other person to feel. ok. Whether it's in a relationship between husband and wife, sister and brother, it's how we cause us to feel about ourselves, whether we feel supported, whether we feel good. And how I feel standing here on stage and how you've helped me feel about myself today makes me feel so great. And my bond to MB is so deep because of how you've caused me to feel about myself. And what we usually worry about is how do you feel about the company? So the idea of how do we cause you to feel about yourself when you deal with us is the most powerful gift that an organization and individuals can give to one another. It makes the world a better place. It's why I've dedicated my entire, not my entire career, because I can't find one. But it's why I've dedicated most of my life sharing these visions and thoughts with other people. Now, there are people who will ask, what's the economic value to emotion? Because we've become so functional in the way that we look at the world that we lose sight of the power of emotion. Now, many organizations will say, oh, emotion, that's soft skills, that doesn't make any money. A dear friend of mine who's at Emory University, Jang Seth, and a group wrote a book called The Firms of Inhumanity. And there was a book called Good to Great. And Good to Great was written by Jim Collins in the US. And he looked at the economic performance of companies. And there were a list of companies that he had. And said, what do they do? Now, they started with economic performance. What Jag and the group did was they said, wait, rather than the good to great firms, let's ask a question, a single question. Name a company that if it went away tomorrow, it disappeared, you would mourn the loss of, or it would change your life. Companies like Apple, Amazon appeared on their list. Companies that appeared on the list that was financial performance were companies like, I think that they were US brands, basically a drugstore chain, but they were not companies that you would feel that if they went away tomorrow, they couldn't be replaced.
look at the economic performance of the firms of endurance against Standard & Poor's and the good to great firms, based on that emotional bond that if that company went away tomorrow, you would mourn the loss of it. That is the most powerful indicator of emotional strength and its economic impact. It goes off the chart. And if you look at even just the international growth over 15 years in terms of the value of these organizations, it's 1,180% more. So emotion is an economic driver. Emotion is an economic driver. We may not credit it for its actual power. Many organizations undervalue the power of emotion, the economic power of emotion. So how do we begin to understand emotion becomes a big question. So much of the world is caught up in what I would refer to as break fix. Things are broken, and we'll survey for things that we're doing wrong, or think we're doing wrong, or customers think we're doing wrong. But does that create economic value? Does it create distinctive economic value? No. Because it's still bound in rational thought. And ultimately, what we have to do is understand emotions and unconscious thought to begin to get to that golden key that unlocks the bond that someone would say, if that company went away tomorrow, I would mourn the loss of that company. My life would be changed. So in the world of break fix, there's overall satisfaction, net promoter score, customer effort scores, journey mapping, focus groups, one-on-one interviews. Now we're entering an age where AI can give us the ability to analyze more data, more information, but there's still something that's hidden that I refer to as latent acuity. Those things that we don't even know we don't know in experiences and the impact. And that happens in unconscious thought. So where we spend a lot of our time in experience management is what people think. The power of experience management really rests in understanding how people think. If I understand how you think about an experience, I can then design the experience to create that emotion. So Apple could very well have spent all of its time looking at opening a box, opening a simple box. But when they understood how people thought about opening that box and what that box represented, and how it imprints our recollection of that experience is unbelievable. That is where we are moving, and that's where we have to move in experience management. Moving out of the industrial age and into the age of experience management, understanding the composition of experiences in a different way. So, how do we begin to understand unconscious thought? What people say is at the top of the iceberg. How people think are the unconscious frameworks that reside below the iceberg. Whoops. 95%, this is so hard to believe, it's been shown,
and proven that 95% of our thought process takes place below the below the surface. That it's our unconscious thought that interprets clues and signals and creates the emotions and feelings that we have. Now, we're very fortunate that we live in an age where we learn more about psychology and neuroscience than in the entire history of those disciplines. And unlocking the power of those disciplines and understanding how we can leverage that knowledge in experience management becomes extraordinarily valuable. So I was fortunate enough, a colleague and a very dear friend, Gerald Altman, was a professor at Harvard and had created the laboratory of the consumer mind at the Harvard Business School. I was fortunate enough to be a part of his team in understanding experiences on a deeper level. And if you can believe this, we actually did PET scans of consumers buying automobiles to see what parts of the brain were actually ignited and oxygenated in terms of decision making around buying an automobile. From that work, we developed interviewing techniques that get at unconscious frameworks. And there are 19 deep metaphors that reside in the primitive part of our brain that frame everything we see or do in our lives. And it's in the very primitive part of our brain that can cause anxiety, pain, heartbreak, and these elements are so critical. One of the elements that we found in banking or anything financial, the deep metaphor is management of resources. We talk about money the same way we talk about water. I don't know whether there are expressions in the US, there's an expression which is money runs through your hands like water. Being liquid in financials. Unconsciously, we think about those things the same way. And that's the framework that we look at and we use. Managing resources. Resources are valuable to us. And how we manage those unconsciously becomes crucial. So the ability to get deeper into thought and understanding thought on a deeper level is extraordinarily huge. So we're going to do a little exercise. In a moment, I'm going to go to a picture on the screen. There's a dot on the nose of the individual. There are 3 dots. There's a blue dot, there's a yellow dot. I think there's a yellow dot. I know there's a red dot. I'd like to have you focus on that red dot as hard as you can. And then what we're going to do is go to a blank white screen, and I'm going to ask you to blink rapidly. Just keep blinking, 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 blinking. Everyone ready? Stare at that red dot. Ready? Blink. Whoa, 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 whoa. There's supposed to be a blank in there. Uh-oh. Can we just put a blank? I'm sorry. Can we throw a blank slide in that right after this? It sometimes gets eliminated when we think that I've left a blank spot in the presentation. I'm sorry. Is it possible to do that?
Sorry. Are we okay? I'm not sure where the presentation is. Is it okay? Here we go. We'll do it again. A repeat performance. Everybody's got practice now, so we should be able to do this very, very well. Ready to stare at the dot. The red dot. Ready? Whoops. It's, you can do a blank right after that, or should I move on? Gotta watch the edge of the stage. So if we blink and look at the white area, that should work the same. Red dot. Ready? Blink, 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 look over here. Hopefully the picture turned to color. Raise your hand if the picture turned to color. Okay. It worked. Thank you very much. I've never done that before. I've always had a blank in there, but now I can say the slide. Our brains take those lines and turn it into meaning. Our brains are like a huge memory bank that puts data together and tells a story and pulls it together, and we're not even aware this is happening every moment of our lives. It's unbelievable that just those lines and the combination with that red dot can pull together that information, synthesize it, and create a color picture that moves. Our brains are incredible. That's not artificial intelligence. That is human intelligence. It's what we do every day. So how does this happen? Again, that primitive part of the brain is called the limbic region of the brain. And it's where all of these memories and all of these things reside that we put together as a puzzle. This idea of resource, in terms of the way we think about money, resides in that part of the brain. The way we think about the environment and air quality and pollution, all of those things. We think of those resources the same way. So, understanding that, we start with that and then we create intellectual alibis for the decisions that we make. And the power of connecting those emotions again and again and again. So if we take Apple or Amazon, the emotions that we feel with Apple or Amazon happen again and again and again and again. And that's what we call neural imprinting or neuroplasticity, in terms of literally the deeper the crevices become and the more often we feel that emotion and associate it with something, the more powerful and more distinctive that becomes as an experience. So clues, those little lines or whatever happens in terms of what we process, actually affect our emotions, how we feel. And that in turn drives our attitudes, which in turn ultimately drives our behavior. And typical CX focus is around attitudes. What's your attitude toward us, and what's your behavior? What we're beginning to realize, and the organizations are beginning to understand, is that it really emanates from emotions. And it's ultimately what are the clues that are embedded in the experience that reinforce or detract from the emotions that we unconsciously desire in an experience that we have. So, customers
experience and filter a barrage of clues. And they interpret those into emotional frameworks. And that ultimately drives their behavior, which they'll create a rational, intellectual alibi for. So when we look at functional clues, these are the clues that are associated with the function of an experience. And did it actually accomplish the job to be done? The second is mechanic clues, the environment, the lighting, the uplighting on the walls here, the beauty of this environment. Those are all what we would call mechanic clues. And then there are humanic clues. And it's gestures. And last night we were in a restaurant where, as we walked through the restaurant, every employee held their heart over their hand as a gesture. That's a humanic clue that transcends no matter what country you come from. I understood that, and it struck me in a way that it strikes everyone. A sincerity, a genuineness, a humility, a feeling of, I'm here for you. What a powerful gesture. But we're attuned to these gestures. So, in the coffee experience, if we want the functional clue, the coffee's hot, it should be hot. The mechanic clues in the coffee experience are the things around us, the sights, the smells, the sounds, the textures, and that experience is a multi-layered by senses. And then the humanic clues. That's the words, the tone of voice, enthusiasm, appearance, body language, colors on the internet, whether we've associated sound with technological pieces. But the only way we can take in clues and take in this information is what we see, hear, smell, taste, and touch. So let's take a moment and let's do what I call clue scanning. And it's looking for clues. So here's a hotel room that I stayed in. And on my pillow were instructions on what to do in case of a fire. Not the way I want to go to sleep. The last thought I want to have in my brain as I rest my head on a pillow is, what in the world am I going to do if there's a fire while I'm sleeping? It's the exact opposite of what a hotel should cause me to feel. So here it is. Safety traveler tips. It's like, lock your valuables up. I'm like, this is what's on my pillow at night. How can I go to sleep feeling assured, safe? Doesn't happen. It's not the last thought you want someone to go to bed thinking. How different does this feel? It's order breakfast. They're so sure that I'll be alive the next morning, that there won't be a fire, that they'll make breakfast for me on the bet that I'll be alive. That's a very different feeling. Chocolates. Tell me about your day. As a child growing up, my mom or dad, if I was put to sleep at night, we'd talk about my day. This brings back this feeling of being in touch with where someone's spirit is when they go to bed at night. Okay, toilet paper. You're probably thinking, what can toilet paper have to do with customer experience? Now, toilet paper can tell us a story about how our minds work. This is a hotel that I checked into, and I get to the room, and I'm thinking, who was here before me? Did they forget to clean my room? And I'm a little uneasy as I walk around and I'm looking throughout the room to see if I
got into the wrong room? Is it someone else's room? It set off a whole bunch of thoughts that were triggered by this one clue. That one clue was the absence of the toilet paper triangle. Now, not everyone makes a great toilet paper triangle. Some are better than others. Some can actually create a dangerous toilet paper triangle. The toilet paper triangle. But if one toilet paper triangle is effective, how much more, and this is a marketing thing, right? If I do 2, it's going to be twice as good as someone else. And you know what? I could do 3 and be better than the next guy because I've got 3 toilet paper triangles. Or I could put my seal on the toilet paper triangle. It's sealed, it's official. Or here's a hotel in Los Angeles, California that gives you instructions on what to do with toilet paper. Or here's the triple trifold ruffle over the top of the triangle. Here's the triple trifold ruffle under the toilet paper triangle. Or here, I could actually have an accident before I get to use the toilet paper. So what becomes a nice touch? What becomes over the top and too much? Where do I go beyond what value a clue creates? So value is in the mind of the perceiver, not the creator. We have to remember that always. And that it's emotional. It isn't an intellectual or rational thing or something that happens in our conscious mind. That it's our unconscious mind, our heart, driven by the frameworks that exist in that primitive part of our brain that assess every experience that we have. So there are 5 attributes that I think are absolutely critical as we move into the age of experience and optimizing experience, and what you have such a great opportunity to do here in this country is to take the leadership in terms of elevating experience management to its heights and actually dominate the market and dominate the opportunity to create better lives for our customers, our employees. So thrilled to be here to share what I call the 5 absolutes. The first is moving from making and selling to sensing and responding. And it's sensing what we don't even know we don't know. That when Apple uncovered the power of packaging, which I think in Asia we've understood much better than other cultures in the world in terms of packaging, but the power of packaging, even packaging sending a customer a credit card. How do we think about that as an experience? Or is it just a function of getting it into someone's hands? So the idea of make and sell versus sense and respond, thinking customer back, that it's always knowing that there's an emotional and a rational bond. Understanding and leveraging the role of unconscious thought, becoming clue conscious as an organization. What are the clues and signals? How do we design an experience? How do we evaluate an experience? How do we clue scan an experience? How do we design an experience by clues that are tied to an emotional end frame, an experience motif? And then how do we develop rigorous systems that develop and manage those clues along that experience motif? So let's talk about that experience motif. An experience motif is the unifying element for an experience. It's the unconscious framework and emotions that a customer desires and aligning clues that create that emotional bond.
designing them, managing them, inventorying them, and there are actually tools that we've developed which we call emotional congruency. All of these are built on unconscious thought frame and unconscious frameworks. When we align those clues and bring them together, they create this deep emotional bond that is an unconscious element that ties all the clues together to reinforce that emotion. So if we manage clues, we create extraordinary power. So this is the tractor manufacturer that I mentioned that I lost the $300 at with employees that had tattoos. And we worked on a number of projects with John Deere over the years, actually on a global basis. We had rolled this out first in India and then throughout Southeast Asia. We then rolled it out in Latin America and Brazil and rolled it out in the US last. And it was the first day experience. And in this first day experience, employees wanted to unconsciously feel significant, encouraged, and connected to the organization. So we build what is called a clue print. And the clue print calls out the various elements of that experience. And I'm happy to say that the work was actually recognized by the authors of a book that have had a number of bestsellers in the US market, Dan and Chip Heath. And this is what that blueprint looks like in detail. It's used as a device to design that first day experience. This is the book that Chip and Dan wrote. What was your first day like at your current job? Do you remember it? I've talked to some people who have some pretty underwhelming memories of their first days. You know, you show up and the receptionist didn't realize you were starting that day. So you're shown to your desk with a compliance and ethics binder to review until your boss shows up. And on your desktop itself is this weird random collection of stuff. There's a ballpoint pen and 67 binder clips and like a floppy disk drive from the 80s. Your chair, it bears the imprint of its previous owner, like an ergonomic butt fossil. Eventually, a good Samaritan on your floor stops by and introduces herself and then carries you around to meet 30 other people in 5 minutes. You immediately forget all of their names. Any of this ringing a bell? Neglecting the first day of a new employee's experience is a huge missed opportunity. My brother and I have been studying defining moments in people's lives and in their careers, and so often these moments are transitions. Think about the way we tell our life stories. Well, I was born in Milwaukee and I went to school in Chicago, and then I took my first job out of school, and that's where I met my wife Samantha, and then we moved back to Milwaukee to have kids. You see what's going on there? You're telling the transition points. In fact, cultures take transitions so seriously they have rituals to demarcate and to celebrate them. Think about graduation ceremonies or weddings or rites of passage rituals. Transitions deserve attention. The first day of work is a classic transition point. It deserves attention, but most organizations are not providing it. But John Deere is. There's a woman named Lonnie Lawrence Fry who worked in the internal branding department of John Deere, and she worked with a consultant named Louis Carbone to create what they called the John Deere First Day Experience. Here's the way it worked. After you accepted your offer letter, a few days later you get an email from a colleague at John Deere, and he would tell you what people wear and where do they go to lunch and where should you park on your first day. And when you arrive, you see your friend at the front door. She's got a cup of coffee for you. And you walk in the lobby,
And it says, "Welcome Steve" on the giant LED monitors in the lobby. You're Steve, you're in lights. You get shown up to your desk, and on your monitor is this beautiful shot of John Deere equipment on a farm at sunset. It says, "Welcome to the most important work you'll ever do." You open your email box. You've got an email already. It's actually from Sam Allen, the CEO of John Deere. And in the video, he talks about his career, and he talks about the mission of John Deere, which is to provide the food and the shelter and the infrastructure that's going to be demanded by the world's growing population. At lunch, your colleagues take you out and tell you about the projects ongoing. Your boss stops by in the afternoon, along with your boss's boss. They both make appointments to talk to you in the weeks that follow. And you walk out the door that day thinking, I belong here. The work that we're doing, it matters. And I seem to matter to them. When they rolled out this experience for the first time in Beijing, some of the employees who've been working there a long time said, "Can we quit and rejoin so we can get the first day experience?" Shouldn't every organization in the world have a moment like this first day experience? And shouldn't we be paying more attention to these transition points in employees' lives, starting with their first day, moving to their first job with people reporting to them, all the way through to their retirement? If we really care about improving the employee experience, about boosting employee engagement, we need to start paying attention to these transition points and start creating moments that matter. So at John Deere, when we understood what those emotions were, we developed what was called an experience motif. And then you begin to create what are the clues that will actually create those emotions. And using this latent response technique, we can actually understand whether there is emotional congruency, whether we've actually created that emotional bond that we desire to create. Because you can't ask someone, we create an intellectual alibi when we say, well, what emotion are you feeling? We make up whatever we think we want someone to hear sometimes. But what are they unconsciously thinking is what latency response technique and what we call emotional congruency leads to. So we're going to talk about banking for a moment. And these are the organizations that deal in financial. John Deere actually had a financial services division that financed the equipment. But we've worked with a number of different organizations over the years, and I'm going to share a couple of those stories with you. The first is Royal Bank of Canada. And with Royal Bank of Canada, there were only five major banks in Canada. And Royal Bank and the Bank of Montreal posed to the government that they were going to merge. And the customers got very, very upset. And Royal Bank was seen as this elevated, very exclusive bank. In fact, to push exclusiveness, their headquarters actually had gold flakes, 14-karat gold flakes in the glass in the windows of the. And customers stopped the merger of the two banks because they felt that Royal Bank had this elitist attitude, and people in the Bank of Montreal, the customers, were like, we don't want to be treated that way. And the government stepped in and stopped it. And Royal Bank could not believe that there were customers that actually disliked them. It was like, how could they not like us? We're one of the biggest banks in Canada. How could they not like us? And so they wanted to delve into that. And what was ironic is unconsciously, in the logo that they had, there's a lion that you see facing inward. The lion used to face out of the box and had a longer tongue. It was like it was sticking its tongue out at you. And unconsciously, people would perceive that as being an elitist feeling, that we're not for everybody.
So when we began to examine all of those elements, what we recommended was flipping that lion in the opposite direction where it was less intimidating and less elitist. And you can see the lion sticking its tongue out at a crown, basically. So you can see the evolution of how we got to where we got. It was an unconscious clue that people basically would see. We did this work back in 2000. I can't believe that our work goes back that far at times. But we had a whole bunch of things in terms of what the touch and feel of an ATM is. We've actually worked with Glory that does automated equipment in terms of what those things should feel like, what it should project, understanding all of that. Now, there was a company in the US called Deluxe. And Deluxe was in the business of printing checks. I would imagine if I asked how many of you print a check each week, I don't think any hands would go up. Well, that happened in the US. And when you're a close to $1 billion business printing checks, you get scared when everybody is on phones and on computers, and you say, what in the world am I going to do with my business? We were fortunate enough that John Deere Deluxe came to us. And Deluxe said, what can we do? How do we stop this tidal wave long enough that we can reconfigure our business and actually get into small business consulting, yet we have to support printing checks. So we created something for them that brought 13 banks together in what we called a collaborative. That collaborative was put together with 13 banks. You had to apply to be part of the collaborative. And every year, or that year, we had a big conference where the 13 banks presented what they had learned and what they had done, and the success that they had had in terms of the knowledge, and we called this the knowledge exchange. In that knowledge exchange, that has gone on every year since the year 2004. It still goes on every year, the same model. So we worked with 13 banks, and we brought the banks to the Harvard Business School for the first. We met 4 times during the year. And the first was to teach them how to conduct deep metaphor elicitation. And we did it with customers and represented that information back to this 13 bank group that included presidents of banks, heads of CX, etc. And they then went back and tested various elements to see what the impact on banking would be. And these people became spokesmen for Deluxe. And Deluxe began to be seen as more than a check printing company. It was a company that brought solutions and insight to an industry. So there was a clue, which is just like home, all about welcoming and how people are welcomed. And that the whole idea of standing up and acknowledging someone coming into the office, the idea of how a chair is presented. We'd watch people that were in a rush, that had customers and clients waiting, and they would point to a chair and say, have a seat. And then they'd come around and they'd sit down. How different does it feel? How different does it feel if I offer you a seat and pat on the back of that chair twice and say, have a seat? Gestures. It's the power of welcoming someone to sit in a chair. So different than saying, have a seat over here. What was called the flip. What was happening was, because I'm an employee, and let's say I was a teller,
And I'm going to introduce you to the branch manager. Because of the command and control mentality we have, they would bring the customer in and they would say, let me introduce you to Lou Carbone, our branch manager. And what we did is we flipped that. What we would do is introduce the customer to the branch manager. Hello, my name is, hello. What we'd like to do is introduce Tom DeWitt, our customer, to you, our branch manager. The opposite, we called it the flip, which made the customer feel more important and important to the bank versus it's a privilege to work with me as the branch manager. Just a simple flip. Made people feel more empowered, made them feel supported. The 120-second portrait. Tell me about yourself. Not what are you here for. Give me a framework of who you are and what's important to you. Move it from transactional to life learning in terms of what can I learn about you as a human, as a person. It was just 120 seconds, but it made all the difference in the world in terms of opening up to tell the story. If you're borrowing money, you make it in front of someone, basically. We created another clue, actually, which was for Royal Bank, which was called the grasp. We observed people signing up for a mortgage. And here you are, you spend maybe 20 minutes with someone going over all your financials. And the bank had taught people to basically say thank you, walk someone to the door, don't trip them. I can't remember what all the things were, but there were all these different things that you had to go through. But the one clue that was most memorable and most embedded was the employee would take that application and before walking them out of the bank branch, they put it on top of a stack of paper on their desk. Some of the stacks were this high, other stacks were this high. And the feeling that they had was, this isn't the next thing this person's going to work on. So we created the grasp, which is you hold on to it until the customer is gone. Like it's the very next thing that you're going to work on. And it created this different feeling, this emotion of being bonded, and that you're significant to us. What we know is that customers do not like to be referred to as being valued because we want to feel significant, which is different than being valued. Valued puts a price on top of our head, dollars, but if we strive to make people feel significant, it's very different than making them feel valued in a motif, in developing a motif. So the business challenge, as I said, was this whole concept of checks going away. We partnered with them, but what was really incredible was they had 100% of the financial institutions, they retained that relationship with them, and that the banks had a tremendous result in terms of their bond with customers. In the first 90 days of the banking relationship proved to be the most critical. And rather than having to cross-sell, what they found was people were self-selling, that they wanted to do business with that institution because the experience was so designed and so dedicated to the customer's needs and desires. And here it says, previously we were focused on features and functionality, the best product at the lowest price, but it moved them to thinking about customer experience, and it moved the banks to that degree. This was probably one of the largest engagements that our company ever took on. I actually had to rent 2 apartments in Richmond, Virginia, where Capital One is headquartered. And it came about when Rich Fairbanks, who's the CEO of Capital One, got into a taxi cab in New York. And they started out as a subprime lender in credit cards. That's how they started.
And he got in a taxi cab and someone just said, I hate your company. And went on and on and on. It was a limousine driver, actually. And he said, you're with Capital One. Yes, I am. I hate your company. He said to his team, this year, our mandate from my office to the entire organization is to become less bad. And so we were contracted, and I had teams of our people living in Richmond, basically a good part of their time working with the bank. And at that point in time, we were involved with them in terms of the acquisition of a bank called Hibernia, and that got them into banking beyond credit card because they started out in the credit card business. And at the same time, we worked with looking at companies that financed automobiles and brought them together under one culture, one motif, one experience. So what we looked at is there are 4 basic frameworks of language and linguistics and studies that have been done around linguistics. There's rule orientation in the way that language of an organization takes place. And it comes from religious, military, government, and it's really a business language that appears most often in banking and retail sales. And its analytical operation is used to describe theoretical issues, etc. So this is an academic look at linguistics. So what we learned was in the 4 categories, there's goal orientation, there's emotional orientation, and analytical orientation. I thought I had them on separate slides. Sorry. So you can see the difference in the different types of language that we use in organizations. So when we examine the language of the organization, we realized that the language at Capital One was highly goal-oriented, and that the customer language was both goal-oriented but highly emotional, whereas there was little or no acknowledgement in the language that was used by the organization. And what we did is we took transcripts, we recorded conversations, we recorded everything and analyzed all of this language and ran it through a contextual. This is long before people started looking at language and running contextual models to understand the power of language. It's one of the first experiences. It was Dr. Chuck Cleveland who helped us devise this tool and technique many, many years ago. So what people are looking for in terms of the connection to Capital One unconsciously was they wanted to feel that there's a connection, that there was a sense of balance, equality between myself and the bank, that we're equals, that I'm not subservient, that we're at least equals, and that knowledge and resource is extraordinarily important, and that we make those chores easier in a journey in life. And that's the way that people looked at banking and looked at Capital One. And the other element was present because it was dealing with subprime, was the sense of force in terms of collections, in terms of fraud, in terms of this unconscious feeling that there's pressure from the bank. So the mitigation of that pressure and how we handled that pressure became so huge in terms of clues and signals to make that smooth and have this sense of balance and equality. In terms of things that we did when someone was actually turned down for a credit card, how can I come back and get a credit card from you? Was more valuable than just a rejection. Otherwise, people harbor an unconscious negative feeling toward a bank being rejected by the bank versus being supported by the bank.
So when we look at the power of these experience clues that are built into an experience, it becomes huge. It ends up with the benefits of creating trust, reliability, credibility, and loyalty. And that those emotions are what bonded Capital One customers, whether it was going to be in the new bank, in the credit card business, or in automobile loans. So this idea of emotional attitudes and behaviors and measurements, using ways of measuring how we're doing on that emotional connection scale, what I referred to earlier as emotional congruence. Now, what happened was we reached a point where it was, how do we share this with our employees? How do we create a sense of presenting this knowledge of walking through the maze of the mind of our customers? Walking through the maze of the mind of our customers. And what we came up with was the thought of a museum. A museum can walk you through the maze of history. How can we create a small space that people could come to and understand what it's like and what people feel unconsciously, both negatively and positively, what our strategy is, listen to calls, analyze things. We even built a kitchen in this little museum that had bills, and it showed how people selected bills, and they talked about how they collected bills. You put on headphones and you hear, well, the one that squawks the most gets paid first. And then what we'd ask is, well, what would it take? What is it that puts a bill at the top that isn't someone squawking? And it's that emotional bond. It's a company that I don't want to lose a relationship with. So the emotional bond becomes extraordinarily powerful. So Rich Fairbank, the CEO, came through this exhibit. The left side is rational or negative thought. The positive side is what they desire feeling. So these are thoughts that they don't want to feel. These are thoughts that they do want to feel. And you walk through the maze of the mind of the customer. You can put on headphones, listen to interviews, all sorts of things. Rich Fairbank, the CEO, came through, and we set it up so that you could come in and register that you've gone through the exhibit. He mandated, and I don't know how he arrived at this number. I never asked that question until I thought about it last night. He mandated that 85% of their employees go through this and understand how customers think. Understanding how customers think. And this ultimately led to what are called Capital One cafes that are in the US right now. And Capital One has actually opened lounges in airports. In Singapore, there's a Capital One lounge, like a frequent flyer lounge, because they've got travel benefits tied to some credit cards, and they realize that a large percentage of their customers are traveling. So if you have a Capital One card, you can go into, or an account, you can go into the lounge. However, in the States, they open these cafes. And the cafes, you can't bank there. If you wanted to bank, you really can't walk in and make a deposit. You could electronically in one corner. But it was all about hospitality. And you don't even have to be a Capital One customer. So I could go to the Mall of America, which is in the town that I live in Minnesota. And at the Mall of America, there is a Capital One cafe. You walk in, you can get a cup of coffee. They've got coffee. Sometimes they'll have pastries. There's no obligation. It's creating a relationship that this is a safe place. This is a place where we understand it. And these cafes have become extraordinarily popular. One of the first ones that was built, I can't remember where the first one was built actually. I think it was
outside of Washington, D.C. And now I think there are about 21 of these cafes throughout the U.S. that you can go to. You're in downtown areas, and it's like visiting Starbucks to a degree, and it's phenomenal. Now, if you want a question or ask a question about a mortgage, there are people that can help you, but there's no pressure. It's all about hospitality. Been very, very effective in terms of impacting market share. You can see, we worked with them in 2005, and I think you can see how they've grown over the years. They've become a real dominant force in the U.S. and became less bad. They became really good. So there are three elements that we've built during COVID that are automated elements. One is setting that compass heading. In other words, what is the motif? How do we get to a motif? And we've built these online compass tools that organizations have been using. And what we look at is deep metaphors, so that in this particular situation, you can see there's a deep metaphor of journey, container, resource, force, motion, and balance. Then what we do is understand what emotions support being on a journey. What emotions we feel when we're in a container. Now, container is really interesting because we think of the earth as having a cover. I don't know why. I can't think of infinity. It scares me. I think that the sky is a cover. Unconsciously, that's the way we frame the world we live in. Because a container is one of the things that's a deep-rooted piece of the way we view the world. When we take a baby and wrap the child in a tight, it creates a container. This idea of container is the way we even think about storage of data, what we let in and what we take out. It's the way we think about a bank, what we let out and what we take in. It's an unconscious framework. And as I said, there are 19 of these frameworks that can be identified. Then what we end up doing is how do we know what clues work toward that and what clues work against that? And how do we get, with one organization, we use it with employees, clue scanning. Another organization embedded the clues in their website so that on your mobile phone, you hit it and you can actually inventory clues, things that you see that you want to bring to attention. But we've had employees clue scan each other's operations. We've had all sorts of ways of becoming clue conscious, which I mentioned as one of the absolutes. And the app is simply the ability to, on the phone, literally take clues and then analyze the data of clues. And then emotional congruency is once we know what those metaphors are we really tapping into that unconscious connection using latent response techniques?
Thank you very, very much for your attention. You have the opportunity to make a difference in people's lives every day in such an important way. I wish you the very best in fulfilling people's dreams, feeling what your customers feel. It's the greatest gift we can be given by an institution and by our gods. The difference that it makes in humanity. Thank you so, so much for your attention. I hope that I didn't go too fast. I hope I didn't shock you by falling off the stage. And I hope I didn't mess up by coming up too early. That could make me feel so welcome. And I adore the work that you do. Thank you very much. Vâng ạ, xin được chào mừng tất cả các quý vị đại biểu đã quay trở lại khán phòng để chúng ta có thể tiếp tục tham dự vào phần 2 của chương trình hội thảo quốc tế ngày hôm nay. Và sau phần thuyết trình của giáo sư Low Carbon, hẳn lúc này quý vị cũng đã có thêm nhiều câu hỏi, nhiều ý tưởng cho hành trình gia tăng trải nghiệm khách hàng thông qua cảm xúc tại nơi mà chúng ta đang làm việc, đúng không ạ? Tập đoàn MB yêu dấu. Và tiếp theo sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần tọa đàm của giáo sư Low Carbon. Giáo sư đến từ Đại học bang Michigan, Mỹ. Hiện ông cũng là người sáng lập, chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty Experience Engineering. Và ngay sau đây, tôi xin được trân trọng kính mời giáo sư Low Carbon cùng anh Nguyễn Huy Bình, tổng giám đốc Soi Pro cùng lên sân khấu để chúng ta có thể tiếp tục phần 2 của chương trình hội thảo ngày hôm nay. Vâng ạ, để trước khi bắt đầu chương trình phần 2 của hội thảo ngày hôm nay thì ban tổ chức xin được trân trọng kính mời bà Trần Thị Bảo Quế, thành viên ban điều hành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội sẽ có đôi lời chia sẻ với tất cả các quý vị trong khán phòng ngày hôm nay. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chào đón bà Trần Thị Bảo Quế, được không ạ? Xin chào tất cả các anh chị em, thì chúng ta sẽ đến cái phần thứ 2 mà tôi nghĩ là có vẻ sẽ nghĩ và mong chờ là nó sẽ cụ thể hóa hơn. Thì trước khi đi vào phần panel này thì tôi cũng muốn nhấn mạnh lại với tất cả mọi người là cái chương trình hội thảo ngày hôm nay là một món quà đặc biệt của bác Low Carbon cùng với sự giúp đỡ của tập đoàn Soi Pro tặng cho MB. Thông thường chúng ta sẽ thấy là những cái hội thảo như thế này thì MB cũng phải mất nhiều thời gian này, và cái thứ hai là chúng ta cũng phải có mất chi phí. Nhưng đây là một cái hội thảo mà gọi là một món quà tặng của giáo sư, mà giáo sư Low Carbon thì rất là có nên trên thế giới, và đây cũng là lần đầu tiên mà giáo sư đến Việt Nam. Thế nên là tôi cũng mong là cái hội thảo này với những nụ cười thân thiện và ánh mắt háo hức của chúng ta sẽ là một cái trải nghiệm rất là đẹp của giáo sư trong lần đầu tiên đến Việt Nam. Thế nên tôi muốn là trước khi chúng ta bắt đầu vào cái phần panel thì các anh chị em, những gương mặt sáng của MD, chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay và một nụ cười thật tươi được hơn không ạ? Bởi vì là đầu buổi thì tôi cũng có quan sát, thì là tôi có quay trở lại, tôi thấy là đôi lúc chúng ta có ánh mắt băn khoăn về nội dung, nhưng mà cũng chia sẻ với mọi người là giáo sư rất là nổi tiếng và các cái nội dung chia sẻ của giáo sư là có tính nguyên lý, và việc mà em đi cần là chúng ta được nhận những cái nguyên lý đấy, và sau đấy chúng ta phải tự ngấm và tự ứng dụng. Vì vấn đề về trải nghiệm nó không phải là có công thức, mà trải nghiệm nó phải là vào trong bối cảnh và cái đối tượng của khách hàng của chúng ta, cũng như là cái mục tiêu mà chúng ta muốn đem lại cho khách hàng. Thế nên là tất cả các anh chị em cố gắng nhớ những ý chính trong cái phần trình bày của giáo sư. Thế còn lát nữa thì mọi người sẽ được đặt những câu hỏi một cách cụ thể hơn, và những câu hỏi đấy thì chúng tôi cũng kỳ vọng là anh chị em sẽ đặt những câu hỏi là câu hỏi đấy không chỉ dùng cho một cái tình huống quá cụ thể của mình, mà câu hỏi đấy có thể giúp cho tất cả các đồng nghiệp ngồi đây cũng có thể ứng dụng được khi mà giáo sư trả lời. Thế và quan trọng là giáo sư dành hẳn là 1 tiếng. Thực ra là đặt hàng, nếu mà theo thông lệ mà đặt hàng được 1 tiếng, giáo sư mà cố vấn thì cũng rất là nhiều chi phí, nhưng đây là 1 tiếng chúng ta được giáo sư chia sẻ không có một cái chi phí gì, thì anh em cũng rất là nên tận dụng. Thế và quan trọng hơn nữa là sáng nay thì chúng tôi cũng có một tổng giám đốc cũng có một cái tiết ngắn gọn với giáo sư, thì một số cái chia sẻ của giáo sư cũng đem lại cho tổng giám đốc những cái ý tưởng mới. Thế và hôm trước thì chủ tịch Ninh Trung Thái cũng có tiếp cận tài liệu, và chủ tịch cũng có nói là về nội dung tài liệu của bác rất là tốt. Thế và mong là anh chị em MB là tiếp thu theo hướng là nguyên tắc lớn. Thế còn không kỳ vọng là qua một buổi hội thảo chúng ta tiếp thu được những vấn đề về kỹ thuật và về mặt là
triển khai thực thi. Đấy là cách mà tôi cũng muốn nhấn mạnh thêm một lần nữa để thứ nhất là những câu hỏi của chúng ta càng hay và càng ấn tượng cũng sẽ là một trải nghiệm tốt tiếp theo của bác Lu với MB, và cũng sẽ là một cái cớ để lần sau bác Lu đến Việt Nam thì sẽ auto là sẽ quay lại với MB và sẽ ghi nhận những cái đổi mới của chúng ta trong cái việc trải nghiệm mới cho khách hàng. Xin trân trọng cảm ơn mọi người và chúng tôi cũng ngóng chờ những câu hỏi hay của các anh chị em theo đúng phương pháp 1688 mà Chủ tịch Minh Trung Thái đã chia sẻ với chúng ta. Vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn những chia sẻ của bà chị Trần Thị Bảo Quế, thành viên Ban điều hành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. Và để tiếp tục với chương trình hội thảo ngày hôm nay thì ban tổ chức cũng đã có mã QR code để gửi tới các anh chị để đặt câu hỏi trước khi tham gia buổi hội thảo ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều những câu hỏi thú vị để dành gửi tới giáo sư Low Carbon ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên thì tôi xin phép sẽ đọc tiếng Việt và các chị phiên dịch sẽ phiên dịch tiếng Anh tới bác để bác có thể giải đáp tới chúng ta. Vâng, kính thưa giáo sư Low Carbon, chúng tôi muốn hỏi rằng thước đo tiêu chuẩn cảm xúc trong hành trình trải nghiệm của khách hàng là gì? Ông có thể đưa ra những định nghĩa và khái niệm để chúng tôi có thể hiểu rõ hơn được không ạ? Of understanding emotion. We're just at the beginning of watching organizations begin to even acknowledge emotion. So there are a lot of organizations struggling to understand what the composition of emotion is. So in today's world, there are tools that are used to get to what is called customer sentiment or emotional sentiment. And if we think of those tools as an oil well, we're just at the surface of digging deeper and understanding emotions on a deeper level. And the resources that are hidden beneath the level of the surface into unconscious thought is where we have to get. Someone recently asked, what's the greatest advancement that's taken place in the world of experience management? And it was the recognition of emotion. And I referred to it as an emotion potion, that we're just beginning to understand how to pull emotion apart and understand it. We've been dealing in unconscious thought and unconscious emotional frameworks that all spring from those deep metaphors. So I think we're going to see the evolution of deeper understanding, digging deeper and deeper and deeper. Because as I had mentioned in the talk, I can ask you how you feel, but how we're processing that, like the red nose dot, what is it that led to that? And it's understanding what leads to emotions that's as important as measuring the emotion. So it's decomposing emotions on a deeper level than we have been, which is, how do you feel? I feel great today. What do you mean by great? And there are mornings that we wake up and we don't feel so great, but you can't put your finger on why. So I think the idea of depth is where we're headed. But the standard today, I would say the closest thing that we get to understanding that is what is called unstructured data and sentiment from unstructured data. And there are tools now that actually scrape social media, scrape all of these different things and assign sentiment to it. But what I warn is that that's what we speak versus what we actually think. So the idea of understanding the depth of emotion becomes extraordinarily critical. Cảm ơn những phần chia sẻ của giáo sư. Như vậy là chúng ta có thể hiểu được là chúng ta cần phải hiểu thật sâu những cái cảm xúc của khách hàng, đúng không ạ? Gần như là bác có mô tả là nó là những cái tầng dưới thật sâu hơn của khách hàng để chúng ta có thể hiểu được những cái trải nghiệm về cảm xúc của khách hàng. Vâng, và chúng tôi muốn hỏi thêm một câu thứ hai, đó là cảm xúc có vai trò như thế nào trong kiến tạo trải nghiệm chất lượng dịch vụ vượt trội?
terms of the lifetime value of a customer and extracting the most out of the customer's lifetime value to an organization, is the realization that value has changed in today's world. As we see technology and as we see all of the things that are impacting experiences, in the past, there was a value equation. Value equaled quality over price. It was very simple. Today, it's value over price times time to the first power times stress. And the reason that time is to the first power is because time is the most limited resource that we have as humans. And the optimization of time has become a big factor, and it's where technology fused with human dynamics become extraordinarily important. So the first step in really understanding lifetime value is understanding that the perception of what lifetime value is different than it was in the past. And how we sync that up. Studies that we've done in the States in terms of the power of emotional connection to share a wallet, as you saw in the forms of endearment, financial rewards, that we've undervalued the fact that humans are experiential and that we process these things. The other thing that is tied to lifetime value is people go through various life cycles. And often we segment an audience, and what we have to realize is that experiences are built on 3 levels. One is basic human needs. The second is cultural factors. That can be anything from the culture of an organization to nationality to all sorts of things. And then individual. And that's the way that we layer experiences. Unfortunately, in the world that we've lived in, we've become focused on what makes people different versus what makes them similar and the same. And what we have to understand is the base platform is basic human needs. And that's why neuroscience and psychology and understanding unconscious thought is so important. I believe that one of the greatest deterrents on our globe, globally today, is looking at what makes people different. It's a natural tendency versus what is it that makes us the same. And I feel that the pressures that we feel globally in terms of the condition of the world today, I blame it on myself as a marketer to a degree in terms of thinking that segmentation is what life is all about. And it's really a layer on top of basic human needs, that we're all human. We all have basic needs that unconsciously are really critical. And I think that maybe I'll run for president in the U.S. I don't know. It would be, we need someone in the U.S. thinking differently about what makes people the same. Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của giáo sư. Và câu hỏi thứ 3 chúng tôi muốn gửi tới giáo sư, đó là trên thế giới thì phương thức mà các doanh nghiệp ứng dụng để gắn cảm xúc trong hành trình trải nghiệm khách hàng là gì? Yes, there are different tools and methodologies that the fragmentation in this industry is scary, and that's why the power of being one of the first of what will be the first graduates with master's degrees in the science of experience management, that we need to begin to create a methodology and a mindset that is global in terms of deeper understanding of customers, that there's tremendous fragmentation, and that's as a result of social media and the opportunity to build standards. When you begin to look at the quality movement had very, very definitive
steps and tools and methodologies and different aligned perspectives. And the methodology that we've used that starts with deep insights and unconscious thought, clues, etc. The need for a defined methodology is crucial. And in the master's program, what we look for and what we're hoping to do at Michigan State is enable people to learn what's out there and as leaders advance the work rather than just the same. It's not about just skills transfer, it's about leadership in the marketplace. It's about taking thought to the next level, the next generation, and beginning to create a synthesis of approach in terms of leveraging the full potential of experience management. So I think we've done engagements where we've fused Six Sigma with experience management. And with one organization, in appliance delivery, we managed to get out of this fusion of the two, $40 million in savings annually in terms of delivering appliances to a home. And we reinvested about $3 million in clues. The clues included corner protectors in the home. The clues included a map that they would roll into the person's home before they come in with the appliance. A mat outside that was sticky so that it would take whatever was in the bottom of the appliance off. And they couldn't believe that they saved $40 million and at the same time created a better experience. So I think there are huge opportunities to inject customer experience in almost everything any organization does, from new development of offerings and experiences or products, etc. That to inject that thinking is really powerful. But unfortunately, there isn't a worldwide standard. When we begin to see journey mapping, some of it is process mapping, has nothing to do with emotion. So, the incorporation of senses into a journey map and clues is a whole other dimension. It's, recently in the States, we've gone to metal credit cards. And it's a different feeling when you get a metal card versus a plastic card. And it doesn't make sense. Why does this feel different than what it feels different? So understanding how to optimize those senses. We haven't built that in the traditional journey mapping. And what we do in experience engineering is what we would call an emotional EKG, like an electrocardiogram, a heartbeat, in terms of where our emotions are in an experience along that. We also think of it as not just a journey, but a rhythm, because the whole idea is to bring the customer back. When we do journey mapping, it's like a beginning and an end. It should never, ever, 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 ever end. It should always come back around. That's the objective, is to keep that going around and around and around. And the journey map is like, boom, off the edge of the earth. Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của giáo sư. Như giáo sư có nói là cái hành trình mà trải nghiệm cảm xúc của khách hàng ấy ạ, thì nó như một cái biểu đồ lên xuống đúng không ạ? Nhưng mà mục tiêu của chúng ta là làm thế nào mà cái hành trình của khách hàng không bao giờ chấm dứt, mà khách hàng sẽ luôn luôn phải quay lại để sử dụng cái dịch vụ của chúng ta. Thì đấy cũng là một cái khía cạnh mà giáo sư đưa ra để chúng ta cùng có thể suy ngẫm. Vâng, bây giờ thì tôi cũng sẽ đặt câu hỏi tới anh Nguyễn Huy Bình, Tổng Giám đốc của Soipro. Vâng, kính thưa anh Bình, chúng tôi có câu hỏi dành tới anh Bình là làm sao chúng ta có thể xây dựng được trải nghiệm khi chưa tiếp cận được khách hàng ạ? Chắc là trước khi trả lời câu hỏi của MC thì xin phép được thay mặt Soipro rất là cảm ơn các anh chị đã có một cái chia sẻ cũng như cái việc đến ngày hôm nay, đặc biệt là ban đại của MB. Cũng xin phép anh chị. Chúng tôi tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ về MB là năm nay năm thứ 3, cũng rất là vinh dự và thực sự là chúng tôi có ngoài MB chúng tôi đang ở Việt Nam thì hợp tác khoảng 20 banh
Chúng tôi đánh giá rất cao cái sự thay đổi từ năm 2021 đến 2023 thì tôi nghĩ là một cái sự vượt trội. Và tôi thấy rất tự hào và rất nhiều banh cũng đang hỏi mô hình của MB từ về công nghệ, từ cái vấn đề về triển khai, thì đấy là cái tuyệt vời. Thế thì câu hỏi cũng rất hay của anh chị chia sẻ, thì tôi nghĩ là trước khi trả lời câu hỏi là MB nên triển khai theo cái mô hình nào, triển khai như nào để làm sao mà khi mà khách hàng chưa biết đến cái dịch vụ của MB. Thế thì tôi nghĩ quay lại về chủ đề hôm nay, và tôi cũng muốn xin được chia sẻ một tí mấy phút để vì sao lại có chủ đề hôm nay. Bản thân Choi trong quá trình đánh giá về trải nghiệm khách hàng thì thưa anh chị biết là trải nghiệm 6M thì có lẽ là với 4 cái yếu tố nó trọng điểm. Đấy là đầu tiên là về cái mind và cái heart, tức là cái tâm trí và cái trái tim. Thế thì trong quá trình đánh giá thì tôi nghĩ là cái mind của MB cũng đã là rất là tương đối, nhưng cái heart thì có lẽ là có một cái gì đấy chúng ta cần phải cải thiện nhiều hơn. Hay là cái vấn đề chúng ta nói về đánh giá cái hệ thống, gọi là cái yếu tố thứ hai gọi là ecosystem, tức là cái hệ thống của MB, thì tôi nghĩ là rất là bắt đầu có những cái điều rất là tốt. Hay là chúng ta cái sự quan sát bên trong cái đánh giá chất lượng dịch vụ thì rất là chi tiết, thì MB cũng đã đạt được một phần nào đấy. Và thưa anh chị là đây điều tự hào mà tôi thấy MB làm rất tốt. Đây là cái việc mà cái thứ tư là cái việc mà sử dụng công nghệ và cái sự sáng tạo trong cái việc của MB làm. Thế thì chúng tôi đánh giá về cái chất lượng dịch vụ thì tôi thấy là MB đang có một cái điểm mà tôi nghĩ cải thiện tốt hơn, và chúng tôi mong muốn được góp sức với MB. Thì tôi có một cái chủ đề hôm nay đấy gọi là chạm vào trái tim khách hàng, cái chủ đề mà tôi xin phép được là mong muốn sau cái buổi này thì MB chúng ta sẽ có những thay đổi lớn. Thế quay lại câu hỏi của MC thì thưa anh chị là đối với cái mô hình về gọi là câu hỏi là bây giờ khách hàng chưa biết về cái mình thì làm sao để mà mình có cái xây dựng cái chiến lược khách hàng. Thì thực ra thưa anh chị là trong cái trải nghiệm nghề chúng tôi thì nó có hai mô hình. Một mô hình truyền thống ấy, là từ khách hàng tìm hiểu đến khi mà cân nhắc đến khi sử dụng sau đến khung thành. Thì đây là cái mô hình mà có lẽ là rất lâu rồi, đấy mô hình truyền thống. Nhưng thưa anh chị, một cái mô hình mới mà tôi nghĩ đây cũng là một cái mà MB có thể xem xét trong sản phẩm, đấy là mô hình do cái đại học Harvard cũng được vừa nghiên cứu và đang áp dụng. Đấy là mô hình gọi là phải tìm khách hàng trước khi khách hàng có nhu cầu. Và đây thưa anh chị, đó là giống như một đưa khách hàng vào một cái vòng gọi là loyalty loop, tức là có nghĩa là vòng trung thành, khách hàng trung thành. Thế thì một cái ví dụ rất đơn giản là bây giờ một cái công ty ở Mỹ người ta làm một cái gọi là về thiết kế về cái năng lượng mặt trời thôi. Thế thì có một cái khách hàng người ta nhận một cái bức thư rất là đơn giản là gửi đến cho ông David. Ông bảo là anh mở ra cái mail, nếu anh mà dùng cái sản phẩm năng lượng mặt trời thì anh chỉ tiết kiệm bao nhiêu tiền cái thứ, thì và thậm chí mở ra là hoàn toàn là thấy được trên cái mái nhà của ông có cái hình ảnh 3D của năng lượng mặt trời. Sau đó tính được chi phí cho từng cái việc đấy. Sau đó 2 ngày sau thì khách hàng nhận được một cái mail nữa, gọi là cái ông David nhận được mail là nếu cái các khu vực xung quanh của cái khách hàng đấy, của anh David đấy, thì những đơn vị nhà nào đang dùng cái thủ tục để làm sao để đăng ký được như vậy. Và thưa anh chị, một cái quy trình mới, một cái trải nghiệm mới đối với những khách hàng, nó không phải chỉ đến từ khách hàng nó biết những thương hiệu của mình, mà thưa anh chị, trong thời đại mới, trong cái công nghệ mới thì có lẽ là chúng ta chủ động nhiều hơn và chúng ta đưa cái khách hàng vào một cái vòng gọi là loyalty lúc để làm sao mà thành hơn. Và thưa anh chị, nếu chúng ta làm điều đấy thì khách hàng trung thành hơn nhiều, và cái quá trình quyết định mua hàng chúng ta rất là nhanh. Nó thay vì cái truyền thống chúng ta sẽ có những cái khó khăn, bởi vì người ta sẽ có những cân nhắc, nhưng mà nếu họ tiếp cận bằng cách khác thì đấy cũng là cái chia sẻ. Và tôi nghĩ trong cái thời gian hội thảo rất là ngắn thì tôi xin phép không được chia sẻ nhiều. Tuy nhiên là tôi nghĩ là hy vọng là cái câu hỏi là thế thì liệu cái sản phẩm chúng ta đã chưa biết thì MB làm sao để chúng ta tiếp cận được, làm sao để xây dựng được cái trải nghiệm tốt cho khách hàng. Cảm ơn anh chị. Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của anh Bình ạ. Và hội trường ngày hôm nay thì chúng tôi cũng mở rộng để tất cả các anh chị trong khán phòng có thể đặt câu hỏi tới giáo sư Low Carbon cũng như là anh Nguyễn Huy Bình. Thì hiện tại trong khán phòng chúng tôi cũng có các anh chị sẽ sẵn sàng hỗ trợ đưa mic. Thì nếu như các anh chị giơ tay để đặt câu hỏi tới giáo sư, các anh chị có thể giơ tay cao để chúng tôi có thể chuyển mic tới các anh chị đặt câu hỏi ạ. Vâng ạ, trong khán phòng ngày hôm nay có xin mời chị ạ. Xin mời chị có thể đặt câu hỏi tới giáo sư Low Carbon. Vâng, kính mời ban kỹ thuật có thể chuyển mic tới chị ở bên cánh phải của sân khấu ạ. Vâng. Vâng, giáo sư ngày hôm nay đã dành tâm sức và thời gian đến với chúng ta đúng không ạ? Bác bay từ Mỹ sang và chiều tối ngày hôm qua thì bác cũng đã có thời gian trải nghiệm không khí đầu xe lạnh của Hà Nội, và ngày hôm nay thì bác dành thời gian để chúng ta đặt câu hỏi. Vâng, kính mời chị. Xin chào giáo sư ạ, và em rất vui hôm nay là được tham dự cái hội thảo này và rất là vinh hạnh là được gặp giáo sư tại đây.
và cũng xin phép là được gửi tới giáo sư 3 câu hỏi ạ. Ba câu hỏi rồi. Chắc là chị hỏi từng câu một để giáo sư có Vâng thể giải đáp. Vâng. em xin phép được đặt từng câu hỏi một ạ. Thì câu hỏi thứ nhất thì trong hội thảo của giáo sư thì có nhắc tới là cái cảm xúc chạm đến khách hàng thông qua ngôn ngữ. Thì ở đây thì em đang hiểu là cái để mà chạm được đến khách hàng thì thông qua ngôn ngữ, thì tức là ngôn ngữ cũng phải chạm được đến khách hàng. Vậy thì thời đại hiện nay đang phát triển công nghệ rất là cao. Vậy thì phát triển ngôn ngữ chạm đến khách hàng thông qua công nghệ thì cần hướng tới điều gì để có thể chạm tới được đến khách hàng? Đấy là câu hỏi thứ nhất ạ. Yes, but the language that is used in generally, as we saw in financial services, is very authoritative. Some of that comes from regulated industries, that there are a lot of rules and regulations in an industry, and so compliance becomes an important part of the culture of an organization. The ability to warm that language up, what we find is in institutions like insurance, whether it's health, life, casualty, banking, if we contact the call center, the language that's used, no one takes responsibility. That the language that's used is the computer tells me. And it's like the computer's in charge, I'm not in charge. So we tend to deflect responsibility in a regulated environment. The warmth of language in terms of understanding and listening, that we don't listen as organizations. We're very, very bad at listening. And in call centers, the push was limit the amount of talk time. And so in limiting the talk time, we would cut people off, and they wanted to tell a story. So storytelling is a very, very important part of communicating. And the ability to allow storytelling and listening actually cut down talk time in call centers. Now, the difficulty with technology is that we can't even have a conversation any longer. There are chatbots that you type something in and it's like, it doesn't understand me. I have something completely different. And the language of chatbots, what we know through studies that we've done actually, the Mayo Clinic has done studies around robotics and the use of robotics in patient care. When we try to mimic a human being through technology, there is an adverse reaction that we are turned off by. So being genuine in conversation is so critical. And I think that conversations need to be built by listening. The language that we choose needs to be empathetic and understanding where the other person is coming from versus pushing. We saw force as a big piece of the financial industries in terms of force being a deep metaphor. So becoming one versus opposing forces is so critical in language. The question, the first question. Vâng ạ, chị đã cảm thấy hài lòng với phần trả lời của bác chưa ạ? Rất cảm ơn câu trả lời của giáo sư. Tuy nhiên thì nếu như mà theo câu trả lời đánh giá của giáo sư thì tôi nhận thấy là cái sự tiến bộ của khoa học công nghệ cũng như là ứng dụng công nghệ trong cái việc mà hướng tới thấu cảm xúc của khách hàng ấy, thì nếu mà như vậy thì thấy thực sự là nó cũng chưa chạm được tới nhiều cảm xúc của khách hàng. Và cái mà tôi đang mong muốn ở đây là có một cái hướng nào đó để có thể là xây dựng được một cái ngôn ngữ mà chạm được tới đến khách hàng thông qua công nghệ nhiều hơn ạ.
Vâng, rất xin cảm ơn câu trả lời của giáo sư và xin phép được tiếp tục câu hỏi số 2 ạ. Câu hỏi thứ hai thì là trong bài trong bài giảng của giáo sư thì có đề cập đến hành trình trải nghiệm khách hàng. Vậy thì đối với hành trình trải nghiệm khách hàng thì được đo lường như thế nào thì được gọi là hành trình lý tưởng và vừa đáp ứng và vừa làm hài lòng được khách hàng? Dạ vâng ạ. Yes. So to begin to understand the customer, first of all, before you can even get into the journey, you have to get into their head. And their head is that unconscious framework. What I didn't talk much about is the technique of deep metaphor elicitation, which is how do we begin to uncover that unconscious thought. It's in storytelling. It's actually a research methodology and a tool that asks one question in a 1.5 hour interview. And all it is probing. And it's about the customer telling stories. Customer comes in with 6 photographs that they choose. They have a homework assignment in advance. They come in and they describe how that represents their thoughts and feelings about the product. And they begin to tell the story, and then the language is analyzed. Now you have the mindset that they're going through on that customer journey. And that's where you plot the emotions under the customer journey, which hardly anyone really does. And if they do, it's a wild guess in terms of what the framework is and what the mental and emotional needs are of the customer. So when we look at journey mapping, again, it's a ribbon and it's multi-sensory. So the ability to begin to listen to customers, I talk about it as not ignoring the voice of the customer, because the voice of the customer is critical, but what is even more important is the mind of the customer. There's a huge difference between the voice of the customer and the mind of the customer. So understanding the mind of the customer as they go through an experience versus the voice of the customer is a huge distinction in terms of understanding the emotions that someone has versus the process. So a lot of journey mapping has been translated out of the industrial age because we love process. We're not used to embedding emotion. And so the ability to embed emotion as we go through a journey map or a ribbon, what I call an experience ribbon, which a journey map is this thin. An emotional and experience ribbon is this thick because it's multi-sensory. It is a continuum, how I perceive the experience, how I experience it, and how I recollect it. And what clues are built on multi-sensory platforms and emotions to align that emotional, what we call a motif. And so I think the evolution of journey mapping, we've been doing this ribbon for decades. And with our clients, they're having great success in creating the emotional bonds, and we look at emotional congruency. You have an organization that says, well, this is what we want customers to feel, and then that's the end of it. It isn't incorporated in a journey map or anything. It's how do we become more efficient? How do we eliminate problems? Versus how do we get inside the mind of the customer and actually go with that, or the mind of the employee. And that's how we get to the heart. The heart all starts with the way that we process clues and signals. Vâng ạ. Cảm ơn những phần chia sẻ của giáo sư cũng như là những kiến thức mà giáo sư đã chia sẻ tới. Có lẽ là để cho hội trường chúng ta có thể có nhiều cơ hội dành cho các anh giáo sư thì kính mời tất cả các anh chị trong hội trường chúng ta có thể đặt những cái câu hỏi tiếp theo dành tới giáo sư ạ. Vâng ạ, có một Xin chào giáo sư ạ. Trước tiên thì tôi muốn thể hiện là tôi rất là vui
khi mà có cái thông tin là giáo sư là đơn vị tư vấn cho Capital One về trải nghiệm khách hàng. Bởi vì Capital One là một cái best practice mà chúng tôi đang đánh giá rất là cao. Đặc biệt là chúng tôi cũng đang nghiên cứu cái sản phẩm pre-approved auto loan của Capital One. Và chúng tôi đánh giá đấy là một cái sản phẩm có một cái trải nghiệm khách hàng rất là tốt. Câu hỏi của tôi là giáo sư đã có rất là nhiều các cái kinh nghiệm tư vấn với các cái tổ chức tài chính cũng như là các tổ chức banh trên thế giới, thì giáo sư có thể chia sẻ cho chúng tôi một cái case study về cái cách thức mà một banh hoặc là một cái tổ chức tài chính họ giải quyết vấn đề của khách hàng khi khách hàng gặp lỗi hoặc gặp một cái vấn đề gì đấy trên mobile app và khiến cho khách hàng hài lòng và tạo ra những cái positive experience cho khách hàng khi mà khách hàng gặp các cái vấn đề lỗi. Vì cái này nó là một vấn đề của MB Bank. Chúng tôi đang sở hữu một cái nền tảng gọi là app MB Bank có khoảng hơn 20 triệu user, và chúng tôi rất là băn khoăn cái việc mà khách hàng gặp các cái lỗi hoặc các cái issue trên các cái nền tảng ấy là một chuyện cực kỳ là đương nhiên. Tức là không có một tổ chức nào mà lại có một cái nền tảng mà lại không hề có lỗi. Thế nhưng mà khi khách hàng gặp lỗi ở một cái quy mô lớn như thế, ở một cái diện rộng như thế thì làm thế nào, và các cái tổ chức khác họ đã làm như thế nào để tạo một cái trải nghiệm positive experience cho khách hàng? Vâng, cảm ơn giáo sư. That's an extraordinary, that's a great question. And the experience around that deals with a theory of influence that deals with emotional restitution. In making an error or in a loss, when we have a loss of some sort and an error is a loss, emotional restitution in anything financial, just making a financial gesture is not as powerful as emotional restitution, especially in insurance. One of our clients was Progressive Auto Insurance in the U.S. We brought them online back when modems were first created. And the whole idea of emotional restitution revolves around getting on the same page that someone's on and having a loss. So we actually trained their claims adjusters in grief counseling because of loss or something that sets us back. We go through the same issues. So the same thing happens in problem resolution, that there's an emotional component that is feeling heard, understood, and empathy. And what we find is that in the immediate moment, we are less likely to forgive and have emotional restitution. That it's like, darn, it took me so long to get that resolved, and what a hassle that was. So there are 3 steps. The first is the moment of impact, an apology or getting the problem straightened out. The second is a communication of some sort that basically says, did we resolve the problem? And, if we didn't, is there anything that I can do to further help? And then the third is that they were heard by not being heard. And if you hear from them, you end up resolving whatever the gap was. And then the last one is, I'm happy to be assured, since you didn't respond, that you responded appropriately. But those are called our experiential touches. And multiple touches create multiple imprints in terms of how you recall the experience. So when we think about designing an experience, those other messages can be electronically and technologically deployed. But what it creates is a sense of continuum of care versus did it and it's over with.
because it's relational. It's wanting to be forgiven, and people are offended by errors that have impact them, especially financial errors. I don't think there's anything that would be more scary than when we think of a container, someone, particularly in fraud or identity theft, we're dealing with one of the most emotional things. And if we mess up, and it's something that we're accountable for, and also apologizing for things that are not in our control, and empathizing with that. Other ways of creating problem resolution that creates an emotional bond versus a break. Vâng, câu hỏi này rất hay. Cho phép tôi xin được bổ sung thêm với hai cái kinh nghiệm mà chúng tôi đi đánh giá triển khai, thì chúng tôi để đánh giá cao cái vấn đề là thưa anh chị, là cái vấn đề xảy ra lỗi thì không có đơn vị nào không gặp phải cả. Trong quá trình sản phẩm là chuyện rất bình thường, nhưng tôi đánh giá cao cái câu chuyện là xử lý, và chúng ta xem đó là cái cơ hội. Mà thực ra là cái thưa anh chị, khi cái sự thất vọng mà nó đẩy lên được mà được giải quyết thì khách hàng cực kỳ hài lòng. Thế thì tôi có một cái tư vấn chia sẻ thôi. Tôi nghĩ là cái câu chuyện để chúng ta xem nó là cơ hội để mình khắc phục lại. Bằng những cái vừa rồi giáo sư có nói, có những cái chia sẻ để chúng ta có từng bước và chúng ta xoa dịu ngay cái việc đấy, và chúng ta chứng minh cho khách hàng thấy là tôi đã có những cái thay đổi. Thì tôi nghĩ đây là cái điều tuyệt vời, và chúng ta không nên nhìn với cái vấn đề về xảy ra cái mắc của khách hàng nó là cái điểm tiêu cực, mà tôi nghĩ là chúng ta nên nhìn đấy là cái cơ hội, mà cơ hội đấy thật sự chúng ta không được bỏ qua và chúng ta phải xử lý triệt để. Thì tôi nghĩ là cái cảm xúc khách hàng là tốt hơn. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn phần Vâng, cảm ơn những phần chia sẻ của giáo sư Huy Bình ạ. Vâng, và như phần trả lời của giáo sư đúng không ạ? Điều quan trọng là chúng ta luôn luôn cần thể hiện sự quan tâm sâu sắc tới khách hàng và đồng hành cùng khách hàng, ngay cả khi hệ thống chúng ta có lỗi thì chúng ta cũng cần xin lỗi khách hàng một cách chân thành. Sau đó chúng ta cũng cần thông báo tới khách hàng là khi nào chúng ta đã giải quyết được lỗi đó. Và thực sự là như Bill Gates đã nói ạ, những khách hàng khó tính nhất thì đều là những cái người mà sẽ giúp chúng ta cải thiện được dịch vụ chăm sóc khách hàng. Chính vì vậy mà có lẽ là câu hỏi này cũng là một trong những câu hỏi hay để chúng ta có thể áp dụng trong những công việc hàng ngày khi chúng ta công tác tại tập đoàn MB, đúng không ạ? Vâng ạ, và trong khán phòng của chúng ta ngày hôm nay thì ban tổ chức cũng rất muốn nhận được những câu hỏi từ các anh chị đang ngồi gần phía cuối khán phòng đấy ạ. Các anh chị có thể có những câu hỏi đặt tới giáo sư được. Vâng, chúng tôi đã nhìn thấy một cái tay ở phía trên này, và chúng tôi cũng rất mong những câu hỏi tiếp theo đến từ các anh chị ở cuối khán phòng, các anh chị nhé. Vâng, xin trân trọng kính mời chị đặt câu hỏi tới giáo sư Low Carbon. Rất cảm ơn giáo sư về những chia sẻ từ đầu buổi đến giờ. Thì tôi có một câu hỏi rằng là làm thế nào để có thể tạo ra một cái trải nghiệm với chạm đến được trái tim của khách hàng trên hành trình số, và giáo sư có thể chia sẻ một cái best practice của một ngân hàng hoặc là một tổ chức tài chính nào đó trên hành trình số mà đã tạo ra một trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng, được không ạ? Xin cảm ơn giáo sư. Và câu hỏi này tôi cũng muốn hỏi thêm chia sẻ của anh Bình nữa. What we find, to go through an experience and dissect the experience in terms of clues and signals. And probably one of the, almost every time that we do what we call a clue scanning workshop, it's so powerful. So Lowe's, which is a home improvement company in the United States, one of the largest in the U.S. We did a clue scanning workshop where we sent people out, first outside of their own industry, to go out and have an experience and to identify the clues in that experience, because we all have these experiences. So what we would do is send people out on retail shopping, various experiences, that they would come back and report clues that they experienced. And with Lowe's, we did it for a cross-functional team and senior executives. So the CEO went out and clue scanned, and his assignment was to buy a kayak, a little boat. And he went out, and we sent people to 2 retail outlets. He came back and he said, no one even asked me how I was going to get this little boat home.
He said, I can't believe it, that they leave out what was my biggest question in terms of what am I going to do with this boat if I buy it? And that transformation of literally getting into what customers experience. With Capital One, we actually put executives and cross-functional teams into a recreational vehicle and sent them to customers' homes to actually go into the home and visit with customers and have customers talk to them directly and talk about their experiences. The opportunity to really begin to understand customers, and also the idea of where does customer forgiveness start, which was one of the questions that we had. What we've learned over time is if clues are aligned to create a deep emotional connection, we're more likely to forgive an organization. And the story that I generally will tell is getting a haircut in Toronto, Canada, when we were doing work with Royal Bank. The experience was so phenomenal. They had slippers that they had given me, they gave me tea, they gave me cookies, and it said Barbaras to British royalty since 18-something. And I'm like, I'm in Toronto. I never even wondered how they were cutting hair in Toronto or cutting royalties' hair in Toronto. But I went to a meeting right after that, and I felt fantastic because it rubbed my shoulders, rubbed my ears. I mean, I was like on cloud nine. I smelled great. I went into the meeting and I'm feeling fantastic. And we got the assignment before we hit the ground in the elevator when we presented to Royal Bank for the next wave of work. So I said to the group, we're going to go out for dinner tonight and celebrate. I go to my room and I had a terrible haircut, but I felt fantastic. My hair was sticking out on the one side, I had a blow dryer and a cloth trying to get my hair to set down. My next trip to Toronto, what do you think I did? I went back there for a haircut. We tend to forgive when we've created an emotional bond. It's human nature. And the work that we've done in malpractice insurance for what was a malpractice insurance company, a physician who had great, what they call bedside manner, emotional connection, was less likely to be sued than a physician who didn't have great bedside manner and could have been right. They were more willing to forgive the person that actually had deeper emotional connection. So this whole construct is so critical in terms of how we begin to look at experiences and the power of experience management. Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ thú vị của giáo sư, đúng không ạ? Giáo sư có kể là khi mà tới Canada công tác thì giáo sư có đến một cái cửa hàng cắt tóc và họ có mời trà mời bánh tới giáo sư, và họ giúp giáo sư đỡ mỏi vai và giúp cho giáo sư cảm thấy rất là tuyệt vời khi mà ông bước vào phòng họp. Và ngày hôm đấy thì ông đã ký thành công cái hợp đồng với ngân hàng Royal Bank tại Canada. Và buổi tối ngày hôm ấy thì ông cùng các đồng nghiệp của mình đã đi liên hoan để chúc mừng cái sự thành công đó. Nhưng mà khi mà về tới khách sạn ấy, thì giáo sư nhìn vào gương thì thấy là sao họ cắt tóc cho mình trông rất là lạ ấy nhỉ. Thế nhưng mà thực sự là cái cảm xúc mà cái hiệu cắt tóc này đã tạo ra tới giáo sư ấy, thì khi mà lần công tác tới, khi mà quay lại Canada thì giáo sư lại quay lại cửa hàng cắt tóc đó. Thì đôi khi là những cái cảm xúc mà dịch vụ khách hàng mà họ tạo ra cho khách hàng thì sẽ giúp khách hàng dễ tha lỗi những cái lỗi nhỏ nhỏ. Và quan trọng là cái cảm xúc mà họ tạo ra cho chúng ta như thế nào. Thì đấy chính là những cái trải nghiệm tuyệt vời mà giáo sư cũng có chia sẻ tới với các anh chị. Vâng ạ. Chắc là xin mời anh Bình có chia sẻ thêm. Anh chị có câu hỏi mà trong cái gọi là nghề chúng tôi thì xin phép tôi cũng có nghiên cứu rất nhiều case study. Câu hỏi đặt ra rất là hay trong thời đại số, mà đặc biệt MB chúng ta đang chuyển đổi số rất là mạnh. Thế thì cái điểm chạm của khách hàng chúng ta người với người nó sẽ ít đi. Vậy thì làm sao để chúng ta có những cảm xúc với khách hàng? Thì tôi xin phép được chia sẻ hai case study mà chúng tôi có nghiên cứu và thực sự là tôi nghĩ là rất là có sự tương đồng với MB.
Cái case study thứ nhất là đối với Alibank, là một cái bank được thành lập 2008 tại Mỹ trong thời điểm bối cảnh kinh tế suy thoái. Thì thưa anh chị, là một cái bank nhỏ phát triển lên. Sau đến 2020-21 thì Alibank đã trở thành ngân hàng số 1 của Mỹ. Thế thì trong những cái thành công của Alibank nó nằm ở trong cái việc về chuyển đổi số và có những cái sự cảm xúc. Thì tôi chia sẻ với chị là tại sao họ chạm được trái tim của khách hàng, tại sao nó trở thành ngân hàng số 1 của Mỹ, được sự yêu mến của doanh nghiệp ở Mỹ. Và thưa anh chị, ở bao nhiêu Mỹ nó khác ở Việt Nam. Bao nhiêu Mỹ có 5.000 bank thôi, để số 1 nó kinh khủng lắm. Ở Việt Nam mình chỉ có hơn 40 bank thôi. Thế thì thưa anh chị, trong nguyên tắc đầu tiên người ta lấy cái văn hóa khách hàng làm trung tâm. Thì khi anh chị biết là anh chị nghe rất nhiều câu chuyện về làm sản phẩm của họ. Tất cả các sản phẩm khi họ đi xây dựng sản phẩm thì gọi là design thinking, tức là người ta lấy khách hàng tâm và họ mời khách hàng đến đây, họ trải nghiệm, họ sẽ cho ý tưởng, và thậm chí khách hàng sẽ cho cái test luôn cho mình. Thì đấy là cái tư duy. Cái từ lãnh đạo trong cuộc họp người ta có tư duy cái chuyện mà đưa cái trong cuộc họp họ có một ghế trống gọi là ghế của khách hàng. Tất cả chính sách người ta đều nhìn về khách hàng. Và tôi thưa anh chị là thế thì có một câu chuyện nói vậy thì bây giờ điểm chạm người ta ít thôi. Vậy làm sao để khách hàng nó cảm phục được mình? Thì rất là đặc biệt Alibank đã làm cái sự kiện mà tôi nghĩ là làm cho nước Mỹ nó gọi là viral. Tức là có một sự kiện gọi là living, gọi là cảm ơn khách hàng trong cái ngày tạ ơn. Người ta có một cái chính sách rất là nhỏ thôi, nhưng người ta chạm được trái tim anh chị ạ. Cái bộ phận coordinator đã gọi điện để trao đổi với khách hàng để xem họ đang có cái mong muốn gì, có cái chia sẻ gì. Những hành động rất nhỏ thôi, nhưng mà thưa anh chị, có những cái chính sách họ là ví dụ như là tôi đang muốn chuyển một con vật từ cái ở A sang điểm B, thì rõ ràng là câu chuyện đấy Alibank đã làm cho khách hàng chạm và rơi nước mắt. Hay có những cái giai đoạn mà họ trao đổi với khách hàng, họ có những cái việc mà thưa anh chị là họ đang khó khăn về vay để cho con đi học chẳng hạn, người ta giúp được một sức. Hay rất đơn giản thôi anh chị ạ, ở bank chúng ta biết là chạm vào trái tim khách hàng có rất là nhiều cách. Ví dụ như Alibank đã làm câu chuyện là khi mà kết thúc một khoản vay, thay vì bình thường cái trả hồ sơ, Alibank làm rất khác, mời khách hàng lên có một cái lời cảm ơn, sự chia sẻ, và người ta làm cái chiến lược để làm sao khách hàng quay trở lại và có cái cảm nhận. Vậy người ta chạm vào trái tim, có nghĩa là không phải là cái công nghệ nó sẽ thay thế được cả, và nó sẽ giúp cho chúng ta thôi. Đấy là case study mà tôi nghĩ là rất gần. Case study thứ hai mà tôi nghĩ là nó rất tương đồng, và tôi nghĩ là MB chúng ta, đấy là ngân hàng của Singapore, BDS, tức là một ngân hàng của Singapore. Thì cái việc mà họ đã làm về công nghệ để họ giải quyết được rất nhiều bài toán gọi là thời gian giao dịch, hầu như điểm chạm đến ngân hàng rất ít, và cái thời gian nó giải quyết được bài toán cái sự hài lòng. Và đằng sau người ta chuyện cái mai ấy, cái tâm trí thì người ta đã làm được chạm đến trái tim là để giải phóng cái thời gian. Hầu như họ mua ô tô hoặc họ kết hợp các hãng ô tô, hầu như không phải ra đến hãng ô tô nữa mà kết hợp banh luôn, cung cấp luôn và tự động để có bàn giao xe luôn ngay tại nhà. Thì đấy là những cái câu chuyện về đằng sau sử dụng công nghệ để làm cho cái trải nghiệm khách hàng nó cảm xúc hơn. Đấy là cái chia sẻ với câu hỏi của anh chị về cái câu chuyện là rất là băn khoăn. Vậy chúng ta có làm được chạm vào trái tim khách hàng không? Và thưa anh chị, hay là các bank bây giờ rất là nhiều về cái cảm xúc, về các cái thiết bị về gọi là đào tạo, hỗ trợ tư vấn, từ câu chuyện về tư vấn về tài chính, gọi là cái hệ thống ecosystem, tức là cái việc để giúp cho khách hàng người ta thay vì chúng ta đến bank để vay thì họ dạy luôn tư duy, họ làm cho tư vấn cho khách hàng luôn, và họ giúp cho khách hàng để sử dụng dịch vụ bank, và họ đặt cái nhiệm vụ đấy là cái trọng tâm. Thì đấy là cái chia sẻ câu hỏi với anh chị. Vâng ạ, xin cảm ơn phần chia sẻ về hai case study rất thú vị từ anh Nguyễn Huy Bình. Vâng, ban tổ chức chúng tôi cũng rất mong muốn nhận được những câu hỏi tiếp theo ạ. Vâng, chúng tôi có nhìn thấy một cánh tay ở gần cuối khán phòng. Xin kính mời ban kỹ thuật chuyển mic tới chị để chị có thể đặt câu hỏi tới giáo sư. Xin trân trọng kính mời chị. Xin cảm ơn giáo sư về cái sự cho đi rất là hào hứng từ sáng đến giờ, và cũng rất xin gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo ngân hàng cũng đã cho chúng tôi có cơ hội được tiếp cận với giáo sư và có mặt tại ngày hôm nay. Thì ở góc độ chi nhánh thì tôi cũng xin có một câu hỏi, tức là tôi cũng nhất trí với cả giáo sư, đó là cái việc mà giá trị cho đi không phải là người tạo ra nó mà là người đó nhận nó. Và chúng ta cũng nói rất nhiều về cái việc là hành trình trải nghiệm khách hàng thực sự tốt khi trái tim chạm đến trái tim, và chúng ta tìm mọi cách để làm thỏa mãn khách hàng của chúng ta. Tuy nhiên thì ở dưới góc độ chi nhánh, và cũng là một vấn đề đau đáu của chúng tôi từ trước đến nay, đó là khi mà cái nhân viên của chúng mình là hầu như là thế hệ Gen Z, cũng như là họ cũng gặp rất nhiều những cái áp lực hàng ngày, thì làm cách nào để chúng ta, những người quản lý, bằng cái không nói về vấn đề chi phí, mà chúng ta chạm đến được trái tim của nhân viên, để họ mở cửa trái tim của họ, để họ cảm thấy là họ thực sự muốn làm, và thay vì bằng những cái hàng ngày phải tuân theo thủ một số những cái quy tắc về mang tính chất định lượng, các quy định, mà họ làm thực sự muốn làm. Vì tôi nghĩ rằng là khi mà trái tim họ thực sự muốn làm thì họ sẽ có cách để chạm đến trái tim của khách hàng, không phải một cách máy móc nữa.
with the advancement of technology and humanization of technology, if we turn back time and look at one of the first technological dehumanizing aspects of banking was the creation of Fair Isaac and credit scoring. And the knowledge of individuals began to disappear. It suddenly became a statistical relationship, and we devalued so many customers based on a ranking. And it became evident and transparent. And the industry, to a great degree, in the US, if you look at a beautiful car and you want the car, your rates actually increase for people who probably can't afford it. They're more financially stressed and they're paying a higher rate. It just feels so inhumane at times. And what we don't do is even create a variable rate that says if you improve, and we'll help you improve. No, the rate stays where it is. They may provide tips, but no one works with you. Whereas my father-in-law was a banker, by the way. I forgot to mention that. He was with Bank of America. How can I forget that? Because I got all sorts of financial advice from him every day on how to take care of his daughter. But he was in commercial lending. And commercial lending was really about relationships, trust. And trust is such a critical thing. And how we send signals on whether we trust customers and clues. There was a bank in the US that was extraordinarily successful and then modeled and was bought by TC of Toronto. I think it was TD. It was called Commerce Bank. Commerce Bank was the first bank in the US that did away with chained pens in the bank. It was like, we don't even trust you with pens. And what they created were buckets of pens saying, take the pens with our name on them, it's advertising. It was so different than a chain and signing with a chain. Excuse me, maybe the question is different from the way you receive the content. Ms. Hans, you want to ask you that now many of our staff in branch, they are young generation, even X and Z, Gen Z. So how can our service manager like Ms. Hằng or other service manager at our maybe nearly 200 brands throughout the countries, how they can contact and how they can educate our young generation to create the emotion so that they will have the real emotion to share the emotion to the customer. Yes, the different content, the questions. So can you answer Yes. the question this way? Yes, thank you. Thank you, I'm sorry. I think what becomes so critical for what is basically known as cultural adaptation. And in the branches, as we would have younger people coming in, we have to assure that they culturally adapt. So the stages in cultural adaptation is to first hear about it. That's the first stage, that I hear what our culture is. Second stage is getting them to bridge above hearing what the culture is to begin to act within the culture. And as they begin to act within that culture, they become pretty much aware and have bought in, but then to become advocates and lead other people and bring other people along, because advocacy is where cultures
really grow. So in an organization, the challenge that an organization faces is having staff understand values at that first level, begin to act on those values, and then to literally promote those values. So values are something that we can put up on a wall, and in many organizations, those values just become statements and we're aware of them. When we act on values, they become the virtues of an organization. And an organization goes beyond being a business. It's virtuous. It is seen as having virtues. There's a difference between values and virtues. Virtues are living the values. So the need within an organization to bring people along that cultural adaptation, when we did the type of thing that we did at Capital One, which is to walk through the mind of the customer, the ability to walk through the mind of the customer and understand what that customer is feeling and build that empathy is so huge. So there are a number of scenarios that we've done. What is beautiful is there's a very upscale department store in the U.S. that was world famous called Neiman Marcus that handled very high-end goods. And Stanley Marcus was in his 90s at the time. We were at a meeting with General Motors. And he said, you train animals, you educate people. There is a huge difference between educating someone and training someone. So building modules that are educational around feeling the feelings that customers have and having people live those feelings through scanning clues, through understanding deep thought, become very, very powerful, and moving from trying to train an organization to educating an organization. When an organization's people, front line, are educated, you begin to reach a new level of becoming a virtuous organization versus an organization that just puts values up on a wall. So I think it's very important to realize that you can't train culture. Culture comes from being educated, and that the education that you create in terms of empathy with what customers are feeling is so critical. Vâng, anh Đình có thêm một vài ý kiến có thể Chắc chia sẻ. là trong quá trình triển khai làm về dịch vụ thì đây là một câu hỏi, cũng như đây là một đề tài rất lớn, bởi vì thực ra nó để làm được cái gọi là mình nói về cái dịch vụ khách hàng, mình nói về cái yếu tố bên ngoài, nhưng cái dịch vụ bên trong, dịch vụ của nhân viên là một bài toán, cái văn hóa doanh nghiệp. Cái câu hỏi của tôi nghĩ rất ấn tượng là bây giờ thế hệ trẻ, thế hệ X và thậm chí sắp tới là thế hệ Alpha, vậy thì liệu có thích ứng được không? Thì theo cái chủ quan ở đây là một đề tài rất rộng, nhưng mà tôi nghĩ là nó là rất là hay. Một là cái giá trị, cái cốt lõi để chúng ta không bao giờ thay đổi, nhưng mà tổ chức thì cần phải thay đổi bởi vì thích ứng với con nguồn lực. Ở đây không phải mình thay đổi giá trị cốt lõi mà mình phải thay đổi, bởi vì tôi nghĩ có rất nhiều mô hình. Thưa anh chị, có những mô hình người ta tuyển luôn người quản lý là 9x luôn, 2000 luôn để người ta quản lý cái đội đấy mới hiểu được cái công từ. Nhưng cái câu chuyện thứ hai ấy là câu chuyện về cái sự để thay đổi nhanh. Mình cứ bảo là anh em là phải làm sao văn hóa phục vụ tốt, là cười từ tâm, phục vụ từ khách hàng. Nhưng mà thưa anh chị, cái môi trường, cái nền tảng ấy trong cái tổ chức là từ người lãnh đạo làm gương ấy, tức là ví dụ như anh chị nói luôn là chúng ta có rất nhiều tổ chức đang bị một cái vấn đề bắt nhân viên cười. Nhưng thưa anh chị, cười đấy nó không từ tâm rất khó. Nếu không đi từ gốc thì rất khó, và làm dịch vụ như vậy thưa anh chị là fail. Và thưa anh chị, phải đi từ cái chuyện là từ tổ chức, khi làm cho anh em hiểu được cái tư duy sử dụng và hiểu được cái cảm nhận, và người ta khi thấm nhuần được thì tôi nghĩ là cái văn hóa nó phải đi vào được. Và văn hóa em đi ở đây là văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm. Vậy thì từ người đứng đầu, trưởng chi nhánh, trưởng gì và chúng ta phải thể hiện cái điều đấy ra thì chắc chắn cái hệ thống nó khác. Và thưa anh chị, rất nguy hiểm là chúng ta bảo là thay đổi những cái nền tảng, chúng ta vào đây cái môi trường nó vẫn như vậy vì theo nhau anh. Và nếu chúng ta làm được cái gốc ở đây thì chắc chắn là người khác vào nó sẽ thay đổi ngay.
Và như vậy là anh chị biết cái con người mình ảnh hưởng đến môi trường là nhiều, và chúng tôi đang tư vấn rất nhiều cái doanh nghiệp để làm về chất lượng dịch vụ. Thì trong đấy có cái mạng về gọi là tư vấn để làm sao để cho anh em người ta cười từ tâm, chứ không phải là yêu cầu. Thưa anh chị, có rất nhiều đơn vị là cứ bắt là kiểu là để tay lên ngực đi gật, nhưng mà họ không làm đúng cách, họ làm như vậy rất là thô, nó không phải là cách để chúng ta thể hiện đâu. Vậy thì chúng ta phải làm được cái đấy trước, và sau đó thì tôi nghĩ nó sẽ tốt. Và tôi nghĩ là gen nào hay chăng nữa nó cũng không thay đổi cái giá trị của mình, nhưng mà chắc chắn tổ chức thì phải thay đổi, cách thức quản lý nó thay đổi, cái phương pháp làm thay đổi, chứ còn giá trị sẽ không thay đổi. Cảm ơn anh chị. Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của anh Nguyễn Huy Bình. Vâng, chúng tôi cũng muốn đón nhận tiếp tục những câu hỏi từ các anh chị trong hội trường ạ. Vâng, kính mời ban kỹ thuật chuyển mic tới vị khán giả đang ngồi ở hàng ghế số 4 đây ạ. Xin chào giáo sư và anh tổng giám đốc của Soi. Thì câu hỏi này thì em đặt cho cả hai diễn giả. Thì chúng ta đều biết là các giao dịch số thì càng ngày càng nhiều, thì tương đương với điều đó thì các giao dịch tại quầy giao dịch sẽ giảm đi. Nhưng mà vì một lý do nào đó thì các giao dịch đấy không thể bỏ đi được. Thì em đang hỏi là các ngân hàng hiện nay có hàng trăm giao dịch, hàng trăm quầy giao dịch, thì xu hướng chuyển đổi các quầy giao dịch đấy như thế nào trong khi các giao dịch giảm đi? Tại vì em thấy có một cái xu hướng ở Mỹ, tức là cái trào lưu ở Mỹ thôi, tức là họ bảo là biến các quầy giao dịch trở thành những cái nơi cung cấp về mặt dịch vụ, có thể là cung cấp về mặt giá trị trải nghiệm cho khách hàng. Thì cái này em xin hỏi hai diễn giả là các xu hướng của các quầy giao dịch sau này, trong trường hợp mà các giao dịch nó giảm đi thì các ngân hàng, các nhà banh sẽ có các phương pháp xử lý như thế nào? Xin mời giáo sư. Đây là câu hỏi rất hay, và có lẽ là có rất nhiều banh có đặt câu hỏi cho Soi cái việc này. Và đây cũng là cũng xin phép anh chị là một cái xu hướng là bảo AI, chúng ta nghe rất nhiều, chúng ta nói về cái việc mà nó sẽ thay đổi con người. Như vậy liệu ra các phòng giao dịch có người nữa hay không? Vậy có AI có lấy gọi là chủ đề lớn, gọi là có cướp công ăn việc làm được giao dịch viên không? Và liệu có cảm xúc được ở đến AI hay không? Thì tôi nghĩ là xu hướng về các phòng giao dịch đối với banh thì tôi nghĩ là nó không thay đổi các phòng giao dịch, nhưng nó chỉ khác biệt về cách tổ chức con người. Tức là trước đây có thể 10 người, bây giờ có 2 người. Công việc ở đây thưa anh chị, nó không phải là công việc bây giờ chúng ta làm bằng chân bằng tay nữa, mà nó sẽ chuyển thể về cái nguồn lực của người tại giao dịch đấy, nó sẽ khác, bằng kỹ năng nó tốt hơn, và yêu cầu kỹ năng đấy nó sẽ cao hơn. Như vậy thì các phòng dịch như vì theo chủ quan của giống như tôi đang tìm hiểu và tôi có tham gia các diễn đàn, thì không thay đổi cái phòng giao dịch về mặt vật lý, nhưng về mặt con người sẽ thay đổi, số lượng sẽ thay đổi, và cách chăm sóc thay đổi, và cái kiến thức của người dịch vụ sẽ thay đổi. Và thưa anh chị là AI không lấy đi công việc của giao dịch viên, và khi đấy giao dịch viên sẽ có nhiều kỹ năng hơn, xử lý những nhiệm vụ phức tạp hơn, còn AI sẽ làm những việc đơn giản hơn. Thì đấy là cái quan điểm của tôi về chia sẻ câu hỏi của anh chị, rất là cá nhân thôi. Cảm ơn những chia sẻ của anh Nguyễn Huy Bình, và kính mời giáo sư có thể trả lời câu hỏi của khán giả. Cảm ơn. What is so fascinating about technology and digitalization of relationships with customers? There was work that we did with a company that actually started creating automatic tellers, not the ATM machines, but it's called Glory. I don't know whether Glory is one of the equipment manufacturers here in Vietnam that you use. But what we studied there was, if we use technology to make decisions with AI, what it should do is free up opportunities to create deeper connections from a human perspective. It's the redeployment of focus and direction. And we can actually become stronger in building relationships that technologically, with people not going to branches, how do we create deep emotional connections with them through the technology? Some of it is in the language of technology. What we look at in terms of UX, user experience, is unfortunately not around emotion. It's around ease. Now, getting the job done is one piece, but emotionally, what happens? If we sign out of a website, I've yet to receive from anybody that I've touched a website with. I'll get solicited for other stuff, but no one ever says, they'll ask, were you happy with the experience?
but no one will ever thank me for coming to their website and just say thank you. Instead, they want to bombard me with feedback. It's like, I'm tired of surveys. We're over-surveyed. And that's what's happening is it's like everywhere you go, it's NPS, Net Promoter Score. It's like, and what's starting to happen is these scores are actually driving relationships where you have a relationship with someone at a bank recently, and I was told if I get anything less than a 10, I'm not going to be judged by my company very well. And I'm like, you're skewing the data that the company is going to get back. It's disingenuous data. So the real thing is, how do we think about being proactive in deployment of resources as resources and touch points go away? It's where creativity and the ability to dream and envision what the future is like. And rather than look at it as a victim of technology, how do we become champions of the relationship as a result of technology becoming a tool to create a deeper emotional connection? And I think that's so critical. I think that your advancement in technology, turning that into a tremendous asset in terms of how you put creativity toward that, will be absolutely incredible in terms of your growth, not just in Vietnam, but people looking to you across the globe to see what you're doing here. I think it's so powerful. Your investments in technology will pay off 1,000-fold. Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của giáo sư tới câu hỏi của bạn. Vâng, và ban tổ chức cũng xin tiếp tục tiếp nhận những câu hỏi từ các khán giả trong chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng, chúng tôi nhìn thấy một cánh tay ở hàng ghế số 4 đây, kính mời ban kỹ thuật chuyển mic tới bạn. Xin trân trọng kính mời. Thì lời đầu tiên thì em xin cảm ơn những cái chia sẻ của giáo sư cũng như ban bình trong hôm nay. Thì câu hỏi của em là như mọi người đã biết thì công nghệ có tác động rất lớn đến cả công nghệ ngày nay thì có tác động rất lớn đến hành vi của con người và nó đóng một vai trò rất là lớn trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta và cũng tác động nhiều đến cái trải nghiệm hàng ngày. Thì với một cái nhưng mà cái công nghệ nó cũng thay đổi rất là nhanh trong cái thời điểm hiện tại, nó thay đổi hàng ngày. Thì với một cái mô hình trải nghiệm khách hàng ấy, thì những cái yếu tố nào cần thiết cho một cái mô hình trải nghiệm khách hàng để giúp cho cái mô hình đấy có thể dễ dàng thích nghi với cái sự thay đổi của công nghệ nhưng vẫn đảm bảo được cái sự đồng nhất giữa những trải nghiệm trên nền tảng số cũng như những trải nghiệm ở bên ngoài đời thật. Thì đấy là câu hỏi của em dành cho giáo sư cũng như anh Bình. Xin cảm ơn. Vâng ạ, xin cảm ơn câu hỏi của bạn. My co-author in the very first article that we wrote in this space wrote a book years ago called The Adaptive Enterprise. And what the Adaptive Enterprise is about, he was a futurist at IBM when we were both on the faculty. I was an adjunct faculty member of the IBM Advanced Business Institute. And what he looked at was, what does the future look like back then? And he starts with an organization's reason for being. Why does an organization exist? And becoming customer-driven versus customer-centric. There's a difference between being customer-centric and being customer-driven. And his original thoughts were, if we're customer-driven, what we will continue to do is build capabilities that our customers need and desire, and that we will use technology to make us more effective in being adaptive. And I think that what we look at is often the threat of which way do we go, and the way that we have to go is the way that customers go, and that they're always going to have
certain emotional needs, but the way we fulfill those needs today are different than the way that they fulfilled them 20 years ago. But the needs are the same. The needs don't change. So the idea of, the one thing that when Steve would work with an organization on a reason for being was, what's the value that you create for your customers? And that in turn is the value that you receive in return. So I think that this tension that we feel today in terms of humanization versus technology, what we need to look for is this constant flow of adapting rapidly. What COVID taught many organizations was the need to pivot. What Steve would say is pivoting is disruptive. Adaptive is not as abrupt. And it's, if you're in the mind of the customer constantly, you're always going to be with that customer. If you don't get into the mind of the customer, you're always going to be trailing them. So to be an adaptive enterprise, the mind of the customer versus the voice of the customer is what becomes critical. And so I think that practical advice around humanity, and it's always coming back to what does our customer desire feeling? And that's what a motif provides, is these basic human needs that are the basic platform on how we frame the experiences with a financial institution. And how do we reinforce those emotions in new ways and adapt? And then we become a continuous adaptive and a continuous, not even improvement, but a continuous leader in the relationships that we build with customers. That I think is so critical. So having that focus on the mind of the customer and staying with that and being driven by that, you'll never get lost. Technology will change, it will do this, but if you're focused on the mind of the customer, you'll never trail. You'll always be along with them, no matter what technology brings along. Cảm ơn phần trả lời của giáo sư, và chắc hẳn là anh Nguyễn Huy Bình cũng sẽ có những cái ý tưởng để trả lời tới câu hỏi của bạn. Vâng, cái câu hỏi bạn rất hay. Cái vấn đề thích ứng thì tôi rất đồng ý với quan điểm của giáo sư, có việc là thích ứng từ yếu tố bên ngoài. Tức là có những cái vấn đề mà chúng ta không thay đổi chúng ta phải theo, bởi vì khách hàng làm chúng ta theo, công nghệ nó thay đổi chúng ta làm phải theo. Nhưng mà tôi cũng chia sẻ với chị đây là sự khác biệt, để cái đấy là cái mà tôi làm việc rất nhiều banh mà tôi đánh giá rất cao về cái sự mạnh mẽ, cái quyết liệt của MB. Bởi vì thưa anh chị là có rất nhiều mô hình không có sao chép được, không có một mô hình nào cả. Thưa anh chị đọc quyển sách gọi là ngân hàng số 1 thế giới, anh chị học vào anh chị đọc không có làm được. Bởi vì mỗi tổ chức, tôi hay nói từ là gọi là một cây, một cảnh, một nhà, một hoa theo kiểu như vậy. Nên cái sự quyết tâm, cái sự thay đổi nó đi từ hai phía, thích ứng từ hai phía. Một là phía bên ngoài, đấy là do yếu tố về xã hội, tất cả công nghệ nó thay đổi. Nhưng cái yếu tố thứ hai mà tôi nghĩ là cái sự quyết liệt của ban lãnh đạo cũng như cái việc mà nội tại trong cái, thì tôi nghĩ là ngay cả vấn đề về tại sao lại MB lại có một chủ đề này tôi rất là nhấn mạnh, bởi vì khi chúng ta thấy pain point, chúng ta thấy cái vấn đề, cái cảm xúc ra có vấn đề thì ngay lập tức chúng ta phải có một cái giải pháp gì đấy. Tôi chưa biết nó hiệu quả đến đâu, nhưng ít ra trong cái chương trình về cái sự thay đổi về cái tư duy về dịch vụ như vậy, chúng ta lưu ý, chúng ta ngoài cái việc chúng ta lấy tiền chúng ta full set thì rất là chuẩn rồi chẳng hạn, thì bây giờ chúng ta phải làm thêm cái vấn đề cảm xúc nữa. Vậy thì tôi nghĩ là nó sẽ có tác động, và tôi nghĩ là xuống đến các chi nhánh nó sẽ bắt đầu có hiệu quả. Và thưa anh chị, làm chất lượng dịch vụ nó không phải là hôm nay mình nói thì ngày mai nó có quả, và nó phải bắt buộc đuổi và nó phải liên tục, thì tôi nghĩ nó sẽ có kết quả. Đấy là cái chia sẻ hỏi rất chung chung, bởi vì nó câu hỏi hơi khó. Vâng ạ, xin cảm ơn phần chia sẻ của ông Nguyễn Huy Bình, Tổng Giám đốc Soi Pro ạ. Và chắc hẳn là cũng các quý vị khán giả cũng sẽ còn rất nhiều những câu hỏi nữa muốn đặt tới cho giáo sư và anh Bình. Nhưng trong thời lượng khuôn khổ chương trình hôm nay thì chúng tôi có lẽ là xin phép được
kết thúc phần thảo luận tại đây. Và tiếp nối chương trình thì ban tổ chức xin được trân trọng kính mời bà Trần Thị Bảo Quế, hội đồng thành viên của Ngân hàng Thương mại Cổ phần MB sẽ có đôi lời chia sẻ và cảm ơn tới giáo sư ngày hôm nay ạ. Vâng, xin trân trọng kính mời bà. Kính thưa giáo sư Lưu cùng anh Bình và chị Thương thì cũng giới thiệu. Soipro thì cũng là đối tác lâu năm của MB, và nếu anh chị em làm giám đốc dịch vụ ở các chi nhánh thì tổng giám đốc Lưu Trung Thái lúc bấy giờ và bây giờ là chủ tịch MB, thì sau một cái lần báo cáo của Soipro thì có gửi một cái thư cho toàn hệ thống MB, và tiêu đề của lá thư là khách hàng chính là người trả lương cho chúng ta. Thì cái đấy cũng là xuất phát từ một cái báo cáo khách hàng bí mật của bên Soipro do anh Bình và chị Thương trực tiếp triển khai. Thì hồi đấy tôi nhớ là nó cũng đã tặng một cái cú hích cho MB, và sau đấy thì trong cái tin nhắn trả lương hàng tháng của MB thì mọi người cũng thấy là chúng ta đều có cái dòng là khách hàng trả lương cho bạn qua MB. Đấy, thì đấy là để nhấn mạnh, và bây giờ thì chúng ta cũng nghe được rất nhiều trong 16/8 về lấy khách hàng làm trung tâm, từ vấn đề về mặt giá trị cốt lõi này, về định hướng này, rồi đến cả về phần 8 phương pháp. Thì đặc biệt trong đấy thì các cán bộ quản lý là đều được tiếp cận phương pháp M5. Thì M5 chính là phương pháp mà lấy khách hàng làm trung tâm, và kể cả khi chúng ta sử dụng M2 là phương pháp tìm ra vấn đề, thì yếu tố mà phân tích các cái lợi ích và những vấn đề trực tiếp đến khách hàng và nguyên tắc 4C thì cũng là những cái mà thực sự là lấy khách hàng làm trung tâm. Thì trong cái yếu tố khách hàng làm trung tâm thì từ trước đến nay chúng tôi cũng đang bị tập trung nhiều, và đấy cũng là một cái KPI chính của MB, là chúng ta đo lường các chỉ số mà như giáo sư nói là tangible factors, tức là những dấu hiệu mà nó nổi trên bề mặt, ví dụ như là CSAT, NPS hay là SET, hay là những yếu tố mà chúng ta fix về lỗi hay là tỷ lệ khiếu nại. Tuy nhiên thì giáo sư nói là cái tảng băng ở cái mặt trên của tảng băng thì nó rất là nhỏ, mà cái mặt dưới thì nó rất là lớn, và cái đấy nó chính là những yếu tố mà không đo lường được, và nó chính là cảm xúc. Và nãy thì giáo sư cũng nói là chúng ta không đương nhiên tự nhiên là chúng ta có một cái khái niệm gọi là fix được một cái trải nghiệm, mà trải nghiệm thực sự nó phải là quá trình, và nó phải là cái việc mà chúng ta phải hiểu khách hàng và tạo ra cảm xúc cho khách hàng. Và cái khách hàng, cái cảm xúc đấy thì nó lại cũng không có tính thống nhất, mà nó cũng không thể may đo được, mà nó phải phụ thuộc vào cái quá trình chúng ta hiểu và chúng ta đang cung cấp sản phẩm gì, thì cái sản phẩm đấy nó cũng sẽ có những cái trải nghiệm đặc thù của nó. Thì buổi hôm nay thì tôi tin là khởi đầu thì chúng ta sẽ hơi lo lắng vì có thể học thuật hoặc là các thuật ngữ nó có tính standard quá. Thế nhưng mà cứ dần dần thì cá nhân tôi cũng như tất cả các anh chị em đều cảm nhận được là chúng ta ngấm qua cả phần trả lời cụ thể hơn của giáo sư, và quan trọng nữa là chúng ta thấy là những câu hỏi của mọi người ấy, nó đang đau đáu một vấn đề là tạo ra một cái hành trình trải nghiệm cho khách hàng tràn đầy cảm xúc từ trái tim ấy, nó thực sự là khó, và nó sẽ không cố định được bao giờ. Mà có thể hôm nay chúng ta tự tin là chúng ta đã tạo ra cảm xúc tốt cho khách hàng, nhưng ngày mai chúng ta lại thấy là khách hàng đấy lại thay đổi cảm xúc với em đi, tức là nó là hai chiều. Và đặc biệt nữa là hôm nay chúng ta thấy nhân viên rất là vui vẻ đến làm việc với chúng ta, nhưng hôm sau là nhân viên cũng không có cảm xúc với mình nữa, và mình cũng không biết đấy là lỗi của mình hay là lỗi của nhân viên hay là đấy là lỗi của khách hàng. Tức là nó sẽ là mối quan hệ tạo cảm xúc ba chiều, tức là từ chúng ta dành cho nhân viên, nhân viên cho khách hàng, và rồi khách hàng lại tạo lại cho chúng ta. Thế nên là những cái buổi như thế này tôi nghĩ cũng chỉ cần mỗi người mang về được khoảng 3 cái takeaways, key findings là chúng ta cũng đã có thể củng cố thêm những cái chương trình hành động và những cái gì mà chúng ta phải làm. Thì đặc biệt trong đấy tôi chỉ xin nhấn mạnh là như giáo sư nói là cái cảm xúc này sẽ phụ thuộc vào việc là chúng ta thực sự yêu công việc, và chúng ta sẽ tìm mọi cách yêu khách hàng để tạo ra cảm xúc cho khách hàng. Và cái khách hàng này thì cũng xin nhấn mạnh với anh chị em là với hội sở thì khách hàng sẽ chính là các chi nhánh, các anh chị em ở tại chi nhánh và là khách hàng ra bên ngoài. Thế còn trong chi nhánh thì chúng tôi cũng thấy anh chị em sẽ có là khách hàng là chính nhân viên của các anh chị em đang làm việc, rồi là khách hàng của các phòng ban, và rồi là khách hàng bên ngoài đấy, và cao hơn nữa thì là cổ đông của chúng ta. Thì cũng mong là những cái điều kiện thuận lợi hơn của nền kinh tế trong năm tới, rồi mong là mọi người có niềm tin là MB thì đang vẫn ngày càng phát triển, và việc củng cố ứng dụng công nghệ số sẽ làm cho công việc workload thủ công của chúng ta bớt đi, thì mọi người sẽ đỡ bị áp lực về mặt thời gian công việc daily, thì mọi người sẽ có thêm sức khỏe, có thêm thời gian cho bản thân, có thêm thời gian cho gia đình, và như vậy thì cái cảm xúc từ trong mỗi chúng ta nó sẽ tốt lên, thì lúc đấy chúng ta sẽ thực sự là sẽ có cảm xúc cho khách hàng và cho công việc. Còn đối với giáo sư Lưu thì đặc biệt
cảm ơn giáo sư vì là như tôi đã nói ban đầu thì là đây là lần đầu tiên giáo sư đến Việt Nam, và khi mà giáo sư chọn để chia sẻ cho MB thì giáo sư hầu như chưa có một kinh nghiệm hay trải nghiệm một thông tin gì với MB cả. Thế và buổi tối hôm qua thì cũng chia sẻ với mọi người là giáo sư và tôi đã cùng có một cái trải nghiệm lần đầu tiên về một sản phẩm dịch vụ MB, và cũng rất may mắn là giáo sư đã coi đấy là một cái kỷ niệm vui của giáo sư. Đấy là tôi đã mua cái vòng Stella màu đỏ và hôm qua thì là ngày đầu tiên tôi mang đi. Thế và đầu tiên thì tôi chỉ xét hạn mức 2,5 triệu, và anh Trung thì có trêu là sau thành viên ban điều hành lại xét hạn mức 2,5 triệu. Vì tôi bảo bây giờ cái đặc điểm của cái thẻ đấy là cái vòng đấy là cứ chạm nó mất tiền, thế nên là tôi cũng không biết là tôi có lỡ tay tôi lại chạm vào đâu không. Thế nhưng hôm qua khi mà quyết định là đi sử dụng cái thẻ đấy để thanh toán thì tôi đã mở hạn mức lên là 25 triệu, và tôi với anh học và cũng phải tìm một số cách thì mới nâng được hạn mức lên, thì cũng là lần đầu tiên để kích hoạt và nâng hạn mức ở trên app. Thế sau đấy thì khi đến với giáo sư thì bảo là 9 giờ thì để giáo sư về, thì vừa bay từ Sing Transit qua Hồ Chí Minh thì đến Việt Nam thì cũng rất là mệt, thì ăn tối xong thì để giáo sư về thì tôi cũng bảo là giáo sư phải chờ để tôi phải thanh toán. Cái bạn bảo là giờ chị phải order món dessert đi, vì món dessert là miễn phí, thì chị không order thì bọn em không lên bill, thì bọn em xuất bill rồi thì không có order. Thế là thôi em có cái kem thì em cứ mang ra để bọn chị được thanh toán, tức là trong mọi tình huống là phải thanh toán bằng được. Thế thì đến khi mà lên bill xong thì bạn lại bảo ô cái thẻ này mà thanh toán thì phải có POS, thì nhà hàng bọn em lại không có POS. Thế là bắt đầu rất là nản, vì đã khoe với giáo sư là đây là cái vòng duy nhất ở Việt Nam đang có mà mình kết hợp với Visa, và cái vòng này chạm là thanh toán. Thì là giáo sư đang rất háo hức để chờ thanh toán, thế là cuối cùng vẫn phải thanh toán bằng quét QR. Thì rất may là khi chúng tôi đi xuống dưới tầng 1 thì cái nhà hàng nội địa Nhật Bản là vừa đi qua cửa thì lại nhìn thấy là họ có cái POS ở trong đấy. Thế là phải mời ngay giáo sư là xin cho thêm mấy phút để đi vào để thanh toán. Thế là tôi vào vì giáo sư thì rất bận, rất muộn rồi. Thế thì là tôi quyết định là không nhìn vào mặt hàng và tôi bóc luôn 3 hộp quà, 3 cái hộp kẹo. Thế xong rồi tôi ôm ra để thanh toán. Thì sau đấy là chỉ chăm là đặt tay vào cái vòng và cái POS thôi, thì bạn bảo không, chị phải chờ em lên bill. Thế thì đúng là khi mà bạn lên bill xong thì tôi chạm một cái là thanh toán luôn. Thì là trong ánh mắt rất là ấn tượng của giáo sư và ánh mắt ngỡ ngàng của bạn nhân viên, vì bạn bảo đây cũng là lần đầu tiên em nhìn thấy một cái trạm thanh toán, và cái sự khác biệt của nó là khi chúng ta thanh toán bằng thẻ thì chúng ta phải ký thứ vào cái mặt của cái POS, thì còn đối với vòng chạm này là chúng ta chạm một cái là chúng ta tiền đi luôn. Thì đấy nó là một cái trải nghiệm mà giáo sư rất thích, và chúng tôi cũng ghi lại được cái clip, cái đoạn mặt giáo sư cũng rất là wow, siêu biết với cái thẻ của chúng ta. Thế là một, và cái thứ hai nữa là sáng hôm nay thì rất may là vì tôi cũng dự phòng là sẽ có người rất thích nên tôi đã có thêm một cái vòng sẵn ở MB. Thế và đã kịp tặng giáo sư, chỉ có nói với giáo sư là sorry là giáo sư không có tài khoản của MB nên là giáo sư sẽ không thanh toán trực tiếp bằng cái thẻ đấy được, nhưng mà rất mong là giáo sư sẽ mang cái vòng Stella của MB về và sẽ coi đấy là một cái kỷ niệm đẹp về Việt Nam, và lần sau thì chúng ta sẽ có thêm những cái giới thiệu về sản phẩm dịch vụ mới đến giáo sư. Và nếu có sự lựa chọn tiếp theo đến Việt Nam làm việc thì cũng mong là giáo sư sẽ chọn MD, có thể thời gian sẽ ngắn hơn nhưng mà sẽ là một cái trải nghiệm rất là đặc biệt và tình cảm với người MD, và cũng sẽ thêm cái emotion mới trong người MD trong công việc ạ. Trân trọng cảm ơn giáo sư ạ. Đấy, thế là cũng thay mặt cho MD thì cảm ơn Soi Pro và Thanh Bình và chị Thương. Thì cũng nhờ Soi Pro thì MD mới có cái buổi hội thảo rất là vui, ý nghĩa và đặc biệt là tình cảm, chứ không có mục tiêu tài chính ở đây. Thì giáo sư đã gọi là share một cách rất là tình cảm cho MD, và mong là Soi Pro không chỉ là hỗ trợ MD những cái phần chia sẻ kiến thức những hội thảo này, mà tiếp tục là đối tác để giúp MD có một chất lượng dịch vụ tốt nhất có thể cho khách hàng. Và như lúc nãy câu hỏi của mọi người là tốt nhưng mà phải gắn với cảm xúc và luôn luôn thích ứng cả với nội bộ và bên ngoài. Trân trọng cảm ơn giáo sư, trân trọng cảm ơn Soi Pro, và cũng trân trọng cảm ơn các anh chị em vì một hội thảo thay đổi giờ từ 8:15 đến bây giờ cũng cơ bản là một hội thảo mà dài nhất trong rất nhiều năm gần đây của chúng ta, vì chúng ta hay bắt đầu từ 9 giờ, còn trừ sơ kết tổng kết thì không tính. Thế và cũng mong là mọi người sẽ có thêm những niềm vui trong công việc, sức khỏe và mọi sự thuận lợi để chúng ta đóng gói năm 23 như ý và chào đón năm 24 cùng MB 1688 và từng bước trở thành doanh nghiệp số tập đoàn tài chính dẫn đầu. Xin chân cảm ơn. Vâng, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn những chia sẻ của bà Trần Thị Bảo Quế, thành viên Hội đồng thành viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. Và ngay bây giờ để kết thúc chương trình thì chúng tôi xin trân trọng kính mời giáo sư Lâu có đôi lời chia sẻ tới tất cả các quý vị khán giả trong khán phòng này. From my deepest sentiments and gratitude for the opportunity
to make a small contribution to the large mission that you're on. I'm so honored and thrilled. Mr. Bing, thank you so much. Thank you. I feel like I've made friends for life. Chúng ta dành một tràng pháo tay dành cho bác được không ạ? Thank you very, very much. I'm so excited for what you're doing. I hope that I've helped in some way in the large mission that you're on to make a difference in people's lives. And I love each and every one of you and the work that you're doing. And go get them. I would allow you to go on the stage to take photos.